could be happening. Age of Empires সেই Age of Empires সবসময় সেই। স্যার লিগ অফ লেজেন্ডস থাকতে ডোটা খেলেন কেন? Let's not discuss this question right now. let's not go there. Admit all. সেটি লেটেস্ট মডার্ন ওয়ারফেয়ারটা I think so. Warzone. আচ্ছা, আমাদের লাস্ট ক্লাসে আমরা আলাপ করছিলাম হচ্ছে ইয়া পর্যন্ত ওই সো টুডে উই আর গোনা স্টার্ট দ্য প্রসেস অফ ইভাপোরেশন। বই হাতে নাও, বলাবান। আপনি কি আইডিয়াল গ্যাস পড়ানোর কথা বললেন? হ্যাঁ, আইডিয়াল গ্যাস ইভাপোরেশন এই জিনিসগুলি পড়াবো। সো ডোন্ট ওয়ারি। সো আমি লাস্ট ক্লাসে তোমাদেরকে ক্লাস শেষ করছিলাম কোন পার্টটা দিয়ে, সেখান থেকে আমি স্টার্ট করতেছি, অ্যান্ড দেন উই উইল গোনা স্লোলি গো থ্রু দ্য নিউ স্টাফস. What I did talk about last class is that any amount of gas that can be primarily described by three specific quantity, which are named as pressure, volume, and temperature. Pressure is to be described by the phrase it is the rate of collisions of the gas particles among themselves and with the container wall. Volume of a certain amount of gas is to be explained or described by the phrase it is the average intermolecular spacing among the gas particles. Temperature of a certain amount of gas is to be described by the phrase it is the average kinetic energy or average speed of the gas particles. Anytime you are asked to describe any of the changes of a certain gas quantity, you have to use this specific phrase to go for that specific quantity. Pressure change ke tumi স্পেসিং দিয়ে ডিফাইন করতে পারবে না, বা হচ্ছে এনার্জি দিয়ে ডিফাইন করতে পারবে না। টেম্পারেচার চেঞ্জকে তুমি কলিশন রেট দিয়ে ডিফাইন করতে পারবে না। যদি ওইভাবে ডিফাইন করো তাহলে তোমার আনসারে মার্কস দিবে না। দিস আর দ্য থ্রি এক্সক্লুসিভ ফ্রেজেস দ্যাট উই ইউজ ফর দিস থ্রি ডিফারেন্ট কোয়ান্টিটিজ, যেগুলো আমি তোমাদেরকে পরে লিখাই দিব, নোটস হিসেবে দিব, ডোন্ট ওয়ারি. I found a new way, very recently, I think about 12 hours ago, to convert voice to text very efficiently, which worked for my voice tone very well. So I'm hoping to make a lot of notes because I can dictate into the computer and the computer can detect my convert it into words, which is very, very helpful. I hope it works for lazy people like me. So moving on, the next thing that we want to talk about is we talked সেটা হচ্ছে ব্রাউনিয়ান মোশন তোমাদের সিলেবাসে নাই, আমাদের বয়েলস ল আছে। চার্লসেস ল নিয়ে আমি একটু কথা বলবো। সো চার্লসেস ল নিয়ে আমি কিছু জিনিসপত্র বলছি। চার্লসেস ল ইজ অ্যাবাউট দিস থিং. Charles' law works for volume and temperature of a certain amount of gas at constant pressure. So this law is given in this format. Volume of a certain gas is directly proportional to its absolute temperature. Now it's important that this temperature is absolute temperature, not degree Celsius temperature. Let me tell you why this has to be absolute temperature. Scientist Charles was doing some experiments on different gases or different amount of the same gas, and he was doing repetitive experiments, and he was trying to plot a graph for a fixed amount of gas kept under a fixed pressure, and he plotted a graph of volume versus temperature, and his graph was in degrees Celsius scale. What he found out that whenever he plots the lines for dots for different gases, let's say this is one gas, this is another gas, or this is another gas, and he had different lines over here, he found out that all of these lines, they pretty much make a straight line, but none of them was going through the origin of this graph. So then he extended all of these lines backwards. So when all of these lines were pulled backwards, it was found that all of these lines essentially cut the x-axis at one specific point, and from very careful manipulation of the graphs and plotting points, it was found that this was approximately minus 273 degrees Celsius. So this was a curiosity point to be curious about, that what is actually happening at minus 273 degrees Celsius. Now from the graph it would appear that at minus 273 degrees Celsius, if any amount of gas is cooled to this point, বলো আপনি কি রেকর্ডিং শুরু করছেন? হ্যাঁ, রেকর্ডিং চলতেছে. Whenever any amount of gas is cooled to minus 273 degrees Celsius, the graph would opine that its volume should become zero, which means the gas would vanish. So scientists did try to cool a lot of different gases to this temperature, and most of them actually had their condensation point before this temperature. The closest any gas could come to this temperature was helium. Helium can be cooled to up in its gaseous state up to minus 272 degrees
Beyond that point, it pretty much becomes a liquid which starts to behave like a superfluid. Superfluid কি জিনিস সেটা আমি বলতেছি না, বাট টেকনিক্যালি স্পিকিং মানে বটম লাইন হচ্ছে নো গ্যাস কুড বি কুল টু দিস টেম্পারেচার. And from this point came to the idea that this is the lowest possible temperature for any object that we could ever try to cool off. This is the lowest possible temperature. সো এই আইডিয়া থেকে তখন জিনিসটা করা হলো যে এই লোয়েস্ট পসিবল টেম্পারেচারটাকে আমরা একটা নতুন ডিগ্রি সেলসিয়াসকে এটাকে আমরা একটা নাম দিলাম, সেটা হচ্ছে 0 কেলভিন. সো দ্য লোয়েস্ট পসিবল টেম্পারেচার ওয়াজ ডিফাইন্ড as 0 কেলভিন, অ্যান্ড ফর দ্য সেক অফ ইজিয়ার কনভার্সন প্রসেস উই ডিফাইন্ড দ্যাট 1 degree Celsius temperature change will be exactly equal to 1 Kelvin change. একটা জিনিস খেয়াল করতে হবে, কেলভিনে কোনো ডিগ্রি নাই. So we define the scale of these two we define the increment of both of the scales to be exactly same. So at minus 273 degrees Celsius we define 0 Kelvin. So essentially at 0 degrees Celsius এটা হবে হচ্ছে 273 Kelvin. Water boiling point, let's say এটা হচ্ছে 100 degrees Celsius. এটা হবে কেলভিন স্কেলে কত? 373, and it goes on. So এইটা হচ্ছে আমাদের কেলভিন স্কেলের ইনসেপশন হওয়ার ফার্স্ট এক্সপেরিমেন্টাল ইনসিডেন্ট, যেখান থেকে আমরা কেলভিন স্কেল নামে একটা স্কেল থাকতে পারে এবং সেখানে আমাদের নতুন টেম্পারেচার ভ্যারিয়েশন আসতে পারে, সেই জিনিসটা আমরা এখান থেকে পাইছি. Okay, so that's for the Boyle's law. So Boyle's law important part হচ্ছে the volume is directly proportional to temperature, or more specifically the volume of a certain amount of gas is directly proportional to its absolute temperature or Kelvin temperature, provided that gas is kept under constant pressure. So এটা হচ্ছে একটা পার্ট. আমি এই ছবিটা তোমাদের কই দিব, ছবিগুলো শেয়ার করা তো ভালো লাগলো. আচ্ছা এইখানে শেয়ার করলে কি এগুলো আমাদের রেকর্ডে থাকবে? না স্যার, ডিসকর্ডে দিয়ে দেন। এখন আমরা ডিসকর্ডে ঢুকবো আবার? ডিসকর্ডে বেটার। আরে ভাই ডিসকর্ডে চলেন, জুম ছাড়েন। না soon we'll have soon our class number students will might I'm not saying it might cross 50, and then we'll eventually have to shift to Zoom, because Discord doesn't give any information, which I went through their websites, that they don't give any indication that they might ever increase that number, কারণ তারা অলরেডি কোভিড শুরু হওয়ার সময় 10 থেকে 50 তে ইনক্রিজ করছে, বাট এইটা ফার্দার ইনক্রিজ করবে কিনা there is no promises for that. যারা আগে আসবে ওরা ক্লাস করবে। Abdullah, it's fun to say that. স্যার আমাদের মেসেঞ্জার গ্রুপে কি আছে? ওরা যখন আসবে তখন জুম তো ভালোই, তোর সাথে জুমে ক্লাস অনেক ভালো হয়, স্মুথ ক্লাস. I personally didn't find any problem, because this is only my second class in the Zoom in the Zoom thingy. So we can essentially have the materials in the Discord, no big deal. So you will have access to both of them, and we can work through around it, no big deal. আচ্ছা, সো এটা এখানে থাকলো. এরপর আমরা যে জিনিসটা দেখা লাগবে সেটা হচ্ছে how does evaporation work out. So please turn over to the evaporation topic, which I'm going to discuss a little bit, and then we can slowly move on to other stuffs. Please turn over to page number 163. Page number 163. স্যার জুমের কি একটা আলাদা রেকর্ডিং অপশন নাই? আছে. So page number 163 তে আমাদের evaporation টপিকটা আছে. So the first thing that this thing is covering is what is the difference between boiling and evaporation. So let's talk about those. there are some few differences. Evaporation এর বেসিক আইডিয়াটা আমি তোমাদেরকে বলি, মানে আমি টিপিক্যালি evaporation ক্লাসে যেভাবে ইন্ট্রোডিউস করি সেটা হচ্ছে এরকম যে one of the key things that you need to understand. For example, we use the term humidity in our regular life usage. Humidity essentially means the percentage presence of water, or to be honest, vapor water in an atmosphere. এখন তুমি একটা জিনিস চিন্তা করো, নর্মাল আমাদের যে অ্যাটমসফিয়ার টেম্পারেচার এটা তো 100 ডিগ্রি সেলসিয়াস না. অ্যাটমসফিয়ার টেম্পারেচার হচ্ছে কত? ধরো লেটস সে 20 ডিগ্রি সেলসিয়াস or 25 ডিগ্রি সেলসিয়াস, সামথিং লাইক দ্যাট.
ওয়াটারের বয়লিং টেম্প পয়েন্ট হচ্ছে 100 ডিগ্রি সেলসিয়াস। সো ইফ ইউ সে দ্যাট ওয়াটার ইজ প্রেজেন্ট ইন গ্যাসিয়াস ফর্ম at 25 degrees Celsius, shouldn't that defy the obvious? Yes. Shouldn't that defy the obvious? Because it apparently should defy the obvious, but that's not the case, because one of the point that I talked to you in the very first class of the thermal class is that boiling point or melting point of a certain liquid, it is also highly dependent on the pressure as well. For the atmospheric pressure value, it is possible for water molecules to to remain at room temperature, at a liquid state, and also at gaseous state. This is why whenever we have any amount of liquid present in atmospheric pressure environment, liquid can readily, naturally convert itself to gaseous molecule, provided it has enough energy. That process of automatically converting the liquid from liquid to gas is what we call evaporation. Evaporation এর কিছু ডিফারেন্স আছে কম্পেয়ার টু বয়লিং, সেই ডিফারেন্সগুলো আমরা একটা করে দেখি। ডিফারেন্সের একটা আমরা হচ্ছে বয়লিং অকার্স এট এ ফিক্সড টেম্পারেচার, ফর এক্সাম্পল ফর ওয়াটার দ্যাট টেম্পারেচার ইজ 100 ডিগ্রি সেলসিয়াস, ইভাপোরেশন অকার্স এট এনি টেম্পারেচার। সো যে কোনো টেম্পারেচারেই লিকুইডের ইভাপোরেশন হবে, কম অথবা বেশি। কখন কম কখন বেশি সেটা একটু পরে বলতেছি। No, Abdullah, I'm not way too advanced to rely on Zoom recording. I just don't want the 40 minutes mark to disrupt in my recording, because I plan to upload all of these videos as a single video on the YouTube. That's why I am using my personal recording software. That's the only reason. If I had a if I did buy a paid version of the Zoom class, then আসসালামু আলাইকুম আপু। আব্বু কেমন আছেন? জি এই তো ক্লাস করতেছি। okay, কি হলো? কিছু হয় নাই। আচ্ছা, পোলাপান এখানে স্মাইলি দিতেছে কোত্থেকে? স্মাইলি তো আমি খুঁজে পাই না। আমি তো পারতেছি না। আমাদের কিবোর্ডে আছে। উইন্ডোজ ও, তোমার মোবাইল থেকে ইউজ করতেছো তাই না? হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার। উইন্ডোজ কি প্লাস সেমিকোলন দিলে হয়। কি উইন্ডোজ কি প্লাস সেমিকোলন দিলে পুরো ইমোজি কিবোর্ড চলে আসে। কিছু তো হইলো না। স্যার আপনার তো উইন্ডোজ কি ডিসেবল করে। আরে মরণ। আচ্ছা, নেভার মাইন্ড, আই ডোন্ট প্ল্যান টু হ্যাভ ইমোজিস হিয়ার। আচ্ছা, ইমোজি লাগলে দরকার হলে আমি অন্যখান থেকে ইমোজি আনি। আচ্ছা, ইমোজি ব্যাপার না, শুনো। Evaporation and boiling নিয়ে কথা বলছিলাম। The first difference is that boiling occurs only exclusively at a fixed temperature. Evaporation can happen at any temperature as long as the liquid is open to the atmosphere. এখন কোনো টিপিক্যালি আমি এই পয়েন্ট এখানে আলাপ করে ফেলি, কারণ ইভেন্চুয়ালি আমাদের এই ফ্যাক্টরগুলো পরেও আসবে। টিপিক্যালি ইভাপোরেশন হওয়ার বেসিক প্রসেসটা একটু হচ্ছে এরকম যে, আচ্ছা, নর্মাল একটা জিনিস চিন্তা করো যে হোয়াট অ্যাকচুয়ালি হ্যাপেন্স ডিউরিং দ্য বয়লিং প্রসেস। ইন দ্য লিকুইড স্টেট, শুনে যাও একটু, ইন দ্য লিকুইড স্টেট দ্য মলিকুলস হ্যাভ সিগনিফিক্যান্ট intermolecular attraction forces between them. That's why they have a fixed volume, but they don't have a fixed shape, which means any container that you put them in, they will take the shape of that container. But irrespective of the shape of the container, they would always have the same amount of volume. Whenever we do boiling, we give the liquid particles or liquid molecules enough amount of energy that they can overcome or overpower this attraction, intermolecular attraction, with all the neighboring molecules. And whenever they can overcome this attraction, they become separated from those molecule group, and as a result they become a single free particle. And this single free particle, which has a high energy content compared to the energy amount compared to the rest of the molecules, that is what we call a gaseous molecule. তার মানে এসেনশিয়ালি স্পিকিং, একটা সার্টেন লিকুইডকে যদি আমরা লিকুইড থেকে গ্যাসে কনভার্ট করতে চাই, তাহলে আমাকে ওই লিকুইডের মলিকুলগুলোকে এনাফ অ্যামাউন্ট অফ এনার্জি দিতে হবে, যাতে করে সেই মলিকুলগুলি ওই বাকি লিকুইডগুলোর মধ্যে যে ইন্টারমলিকুলার অ্যাট্রাকশন ফোর্সেস আছে, সেই ফোর্সটাকে ওভারকাম করে ইন্ডিভিজুয়ালি একটা স্প্লিট ফ্রি হয়ে যেতে পারে। দ্যাট ইজ দ্য বেসিক আইডিয়া অফ কনভার্টিং আ লিকুইড ইন্টু গ্যাস। স্যার লিকুইড করবেন
we want to if we want to convert a liquid into a gas, we want to give each of the liquid molecule enough amount of energy so that they can overcome the attraction of the neighboring molecules and become free of their attraction. When they become free of the attraction, they can be called Gas. They can be called gas. So the key property of a gas molecule, one of the key properties of a gas molecule or gas state is that all the particles which make up the gas particles, they have negligible or zero attraction force among themselves. This is why any amount of gas that can occupy the volume of an entire container, তুমি ছোট একটা কন্টেনার রাখলেও সেটা ওইখানে ওই পুরো ভলিউম হবে, মানে গ্যাসের ভলিউম পুরোটা হবে। তুমি যদি একই অ্যামাউন্ট অফ গ্যাস, একই নাম্বার অফ মলিকুলসকে তুমি যদি বড় একটা কন্টেনারে প্লেস করো, ওইখানেও তাদের ভলিউম ওই পুরো কন্টেনারের ভলিউমে হবে। দে ক্যান অকুপাই দ্য এন্টায়ার ভলিউম বিকজ দে ক্যান স্প্রেড অ্যারাউন্ড অ্যাওয়ে ফ্রম ইচ আদার ভেরি ইজিলি, হুইচ এসেন্সিয়ালি মিন দ্যাট দে আর নট অ্যাট্রাক্টেড বাই ইচ আদার অলমোস্ট অ্যাট অল। মানে স্যার যদি কন্টেইনারের ভলিউম ইনফিনিট হয় তাদের ভলিউমও ইনফিনিট হয়। Well, if they are not affected by some other external force that would make them to concentrate on a certain place, they actually should be able to go around in infinite volume. But which usually does not happen. Let me tell you why. Because anything that is made up of mass experiences gravitational force. So if you place a certain amount of gas within any location, as long as there is nothing else, only a small amount of gaseous molecule, they themselves will attract because of their gravitational force. That gravitational force will try to keep them closer towards the center of their gas puddle. So, but if that gravitational force did not exist at all, then all the gas is supposed to puff out. For example, the reason Earth has an atmosphere is because the gravitational pull of Earth is strong enough to make this Earth's atmosphere stick to the ground. If Earth had a much weaker gravitational field, all of this air might have puffed off the surface and we would have no atmosphere on Earth. That is very much possible. For example, Moon doesn't have an atmosphere for exactly the same reason. Mars does have an atmosphere which is a bit heavier compared to Earth because Mars has a bit heavier mass compared to the Earth's mass. Mars is a bit bigger, slightly bigger. So its atmosphere is mostly comprised of carbon dioxide. Carbon dioxide has a more higher molecular density compared to the average density of air molecules. Do I make sense? Yes, তার মানে it will not be able to expand infinitely because the little particles will have their own gravitational force when they can. Yeah, for an earthly case, the pull of Earth's gravitation downwards is far too bigger compared to the gravitational force of those particles between themselves. That's why I'm using the word almost no attraction among themselves. But for a larger body, it is not insignificant. বুঝা গেছে? The gravitational pull of the Earth onto the individual atmospheric molecules, that is significantly large, but the attraction of one gas molecule with another gas molecule among themselves, that gravitational force is very small compared to the gravitational force that they experience from Earth. I mean, they do attract each other because of gravitational force, but that value is very small compared to the value that is provided from the Earth's gravitational field. That's why it's as if they don't exist. Exactly. So infinitely expanding এর কথাটা বুঝি। Expanding এর কথা। What this means, the way I understand is that one of the key property of gaseous molecule is that any amount of gas, normally speaking, if you keep them in any container, they would occupy the entire inside volume of that container, which means the gas molecules do not have any significant attraction amongst themselves, because if they did have enough attraction amongst themselves, then they wouldn't be able to expand out for the entire volume of a container, but they do. So from that context, the question was asked, which would this imply that if we have some amount of gas that has infinite amount of volume to be expanded out, let's say we have a container that's inside volume is infinite, for example, let's say the entire space out there, so would a certain amount of gas be expanding infinitely? The answer to this question was no, because in that case the gas molecules would have enough attraction due to their own gravitational forces, which comes from their mass property, which would cause them to come towards a smaller space, and they would attract each other towards the center of that gas lump, which is basically how star formation happens in the
celestial processes. So that's one thing. But for an earthly environment, if you consider for our regular experiment scenarios, the amount of gas that we are going to work with, in ideal cases, they don't have any attraction among the gas molecules, or they have negligible attraction among themselves. But that force among themselves is much too weak, or almost zero, compared to the force that each of the gas molecule experience from the earth. Earth pulls each of the gas molecules by a much significantly higher force compared to the gas molecules exert themselves on each other. বুঝে গেছে? আমার এই জিনিস কনফিউশন যে সেন্টার এই কেন doesn't the each of the gas molecules have equal amount of very small gravitational attraction? তাহলে why particularly the center of the That's easy to explain. Let me help you to understand this. Why it should be towards the center. মনে করো একটা certain gases cloud in space, একটা certain gases cloud সাইজ মনে করো এতটুকু, এটা পুরোটা হচ্ছে গ্যাস মলিকুল দিয়ে ভর্তি। সো লেট মি জাস্ট মার্ক দিস উইথ লাইট। মনে করো এই পুরোটা গ্যাস মলিকুল দিয়ে ভর্তি, লেটস সে। এখন তুমি যদি এটার মধ্যে যে কোনো একটা সার্টেন গ্যাস মলিকুলকে জাজ করলে, লেটস সে একটা সার্টেন গ্যাস মলিকুল এই জায়গাতে আছে, অ্যান্ড তুমি যদি তুমি একটা জিনিস চিন্তা করো, দিস গ্যাস মলিকুল ইজ অ্যাট্রাক্টেড বাই অল দ্য আদার গ্যাস মলিকুলস অ্যারাউন্ড। এসেনশিয়ালি আমি যদি এই জিনিসটাকে স্টেট দুটা একটা ভাগে ভাগ করি, মনে করো এরকম দুটো ভাগে ভাগ করলাম, আমাদের গ্যাস মলিকুলটা আছে হচ্ছে এই জায়গায়, আমাদের গ্যাস মলিকুলটা আছে মনে করো হচ্ছে এই জায়গায়, ঠিক আছে? না, হোয়াট আই নিড টু আন্ডারস্ট্যান্ড যে আমাদের এই পার্টটুকুতে যতটুকু আমাদের যতগুলো গ্যাস মলিকুল আছে, এসেনশিয়ালি আমাদের এই পার্টটুকুতে অন দ্য ফার্দার সাইড নাম্বার অফ গ্যাস মলিকুল কম না? তার মানে কি এসেনশিয়ালি এইদিকে তোমার একটা ফোর্স কাজ করবে, এদিকে একটা ফোর্স কাজ করবে। আমি জাস্ট দুই ভাগে যদি ভাগ করি, বিকজ আই এম ট্রাইং টু গেট এ রেজাল্টেন্ট হিয়ার, হুইচ ফোর্স ইজ গোনা বি হায়ার? One towards the center. ব্লুটা That's essentially answers your question. Got Beautiful. হ্যাঁ, এতক্ষণ অনেকগুলো পিপল ওয়েটিং ছিল। এই ওয়েটিংটা অফ করা যায় কেমনে? স্যার দেবাশিস স্যারকে জিজ্ঞেস করুন। না সে বলতে পারবে। এখান থেকে কেমন জানি ওয়েটিং অফ করা যায়? দাঁড়াও এখানে একটা অপশন আছে, এনেবল চ্যাটরুম। হ্যাঁ, এনেবল চ্যাটরুম অফ করে দিচ্ছি। হ্যাঁ, এখন যে কেউ ক্লিক করার সাথে ঢুকতে পারবে। আচ্ছা, ঠিক আছে, ফাইন। ইউ হ্যাভ ডিসেবল দ্য ওয়েটিং রুম। অলরাইট, সো এটা গেল হচ্ছে এই পার্টটা ডিসকাশন। হ্যাঁ, হ্যালো হ্যালো, বলো। ইকো হচ্ছে। ইকো কার থেকে হচ্ছে? স্যার রায়ান। সবাইকে তো আমি মিউট করে রাখছি। স্যার ঠিক আছে এখন। আচ্ছা, ওকে, সো লেটস গো হ্যাড উইথ দ্য ফার্দার ডিসকাশনস। এটা ক্লোজ করে দিলে তো আমি দেখবো না। আচ্ছা, আমি এই উইন্ডোটাকে বরং একটু ছোটো করে ফেলি, কারণ আমি এটা পুরো স্পেস কোন দিন ইউজও করি না। সেই উইন্ডোটা আমার পুরোটা লাগবেও না, হোপফুলি এটা এইটুকু থাকলেই আমার চলবে। আচ্ছা, সো ফার্দার জিনিসটা আলাপ করেছিলাম। সো যেখান থেকে আমরা মুভ অন করলাম, সেটা হচ্ছে লিকুইড থেকে গ্যাসে কনভার্ট করার জন্য লিকুইড পার্টিকেলসগুলোকে এনাফ এনার্জি দিতে হবে, যাতে করে সেই লিকুইড পার্টিকেলগুলো তাদের নেইবারিং মলিকুলগুলোর সাথে অ্যাট্রাকশনকে ওভারকাম করে, দিস ওয়ার্ড ওভারকাম ইজ ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট, ওভারকাম করে কমপ্লিটলি ফ্রি হতে পারে। সো এই ওভারকামিংয়ের রেটটা বেশি হবে যদি আমাদের লিকুইডের টেম্পারেচার বেশি হয়। একটা জিনিস, সিম্পল জিনিস বুঝো। মনে করো আমি নর্মাল ওয়াটার নিয়ে কথা বলি। অ্যাটমসফিয়ারিক প্রেসারে ওয়াটারের বলিং পয়েন্ট হচ্ছে 100 ডিগ্রি সেলসিয়াস। লেটস সে ইউ হ্যাভ সাম ওয়াটার দ্যাট ইজ কেপ্ট অ্যাট 20 ডিগ্রি সেলসিয়াস, অ্যান্ড 20 ডিগ্রি সেলসিয়াস মানে টেম্পারেচার কম। তার মানে এসেনশিয়ালি ওই ওয়াটার মলিকুলগুলার অ্যাভারেজ কাইনেটিক এনার্জি, আই এম নট সেইং ইন্ডিভিজুয়াল কাইনেটিক এনার্জি, আই এম সেইং অ্যাভারেজ কাইনেটিক এনার্জি অনেক কম। But at any instant of time, different water molecule will have different amount of energy, because some of them will be at the happening of collision, some of them would be freely moving, some of them would be attracted more strongly by the neighboring particles, some of them would be attracted less strongly by the neighboring particles, because it is a water molecules can move around, so that is a dynamic case. So individual water molecules can have different amounts of energy, but the average energy is an average, so that's a mathematical term, so that will be equal for everyone. Interesting enough, because of the random collisions of the water particles between themselves, and also the surface particles will be also bombarded means collided with a high velocity. Bombarded is a word used to mention a collision with a very high velocity.
the water molecules which are on the surface of the water surface, they will be bombarded by the air molecules as well. So it is possible that at some instant, some of these water molecules, few of the water molecules, can have an individual energy amount that is good enough for them to overcome the attraction of the neighboring molecules. That is only possible from the surface. Whenever this happens, this water molecule will entirely get rid of the attraction of the other particles and enter into the atmosphere as a free water vapor particle. This is the basic process of evaporation. আমি যদি আরো আমি পুরো জিনিসটাকে যদি আরো সামারাইজ করে বলি, whenever by means of random collisions, which actually essentially comes from Brownian motion, whenever by means of random collision among the water molecules and also from the atmospheric particles, any water molecule that is at the surface of the liquid has enough energy to overcome the attraction of its neighboring particles. It leaves the surface of the water and it enters into the atmosphere as a gas molecule. This conversion is what we call evaporation. So this is possible to happen at any temperature, but how often will this happen, or how many water molecules should be converted to air per second, that is highly dependent on the temperature of that environment. Temperature যদি বেশি হয় তাহলে on an average সব পার্টিকেলগুলোর তোমার এনার্জি অ্যামাউন্ট বেশি, which means you will have more particles reaching from liquid to gas state per second. So তোমার কনভার্সন রেটটা অনেক বেশি হবে. If you have a low temperature, তখন তোমার কনভার্সন রেটটা হবে কম. That's why I'm saying that if you have a certain amount of water at, let's say, 20 degrees Celsius, if you have some water at 70 degrees Celsius, from the container which is at 20 degrees Celsius, কেটে যাচ্ছে প্লাস ভলিউম কমে গেছে, কথা কেটে যাচ্ছে স্যার। কথা কেটে যাওয়ার সমস্যা কার কার হচ্ছে? যাদের হচ্ছে না তারা না লেখো, যাদের হচ্ছে তারা হ্যাঁ লিখো গ্রুপ চ্যাটে। ইউসুফ, তুমি কি মোবাইল ইউজ করতেছো? হ্যালো, চলে গেছে স্যার। হ্যাঁ ইউসুফ চলে গেছে? ইউসুফ বের হয়ে গেছে। আচ্ছা, maybe he is restarting the process. হ্যাঁ। আচ্ছা ঠিক আছে, লেটস কন্টিনিউ। সাদমানের কিছু বলা হচ্ছে। আচ্ছা, যারা মোবাইল ডিভাইস ইউজ করতেছো প্রেফারেবলি সিট ভেরি ক্লোজ টু দ্য রাউটার, আর যারা পিসি ইউজ করতেছো তাদের কথা কেটে যাওয়ার কথা না, অ্যাজ ফার অ্যাজ আই নো। আচ্ছা, এই মিটিংটার টাইম ডিউরেশন কতক্ষণ হচ্ছে সেটা কি জুমে কোথাও দেখা যায়? স্যার আমি একটা মেসেজ পাইছি যে দিস মিটিং হ্যাজ নো লঙ্গার লিমিট। স্যার 40 মিনিট আপনাকে দেখানোর কথা। আমাকে দিস মিটিং হ্যাজ নো টাইম লিমিট। হ্যাঁ, কারণ আমি মিটিংটা আগে থেকে স্কেজুল করছিলাম, আগে থেকে স্কেজুল করলে মনে হয় লিমিট অফ করে দেয়। দেখি বন্ধ হয়ে যায়। The host to have infinite minutes. আচ্ছা শোনো, মিটিং যদি অফ হয়ে যায়, ডোন্ট ওয়ারি, এভরিওয়ান লিভ দিস রুম, আই উইল সেন্ড আপ এ নিউ মিটিং অ্যান্ড গিভ দ্যাট লিঙ্ক টু ইয়োর মেসেঞ্জার গ্রুপ অ্যান্ড এভরিওয়ান উইল হ্যাভ 2 more minutes টু জয়েন ইন। ঠিক আছে, অ্যান্ড এখানে কোনো ওয়েটিং রুম থাকবে না, সো ইউ উইল জাস্ট ক্লিক দ্য লিঙ্ক অ্যান্ড জয়েন ইন। সো যদি মিটিং ডিসকানেক্ট হয়, ডোন্ট মুভ অ্যাওয়ে ফ্রম ইয়োর ডিভাইস, ওয়েট ফর এ লিঙ্ক টু বি পোস্টেড ইন দ্য মেসেঞ্জার গ্রুপ। শুনে যাও যেটা কথা বলতেছিলাম। So if we have some liquid at 20 degrees Celsius and if we have some liquid at 70 degree or 80 degrees Celsius, both of them are in liquid state. In the 20 degrees Celsius scenario, we'll have higher average kinetic energy of the gas of the liquid molecules, which means it is ভুল বলছি, at the 20 degrees Celsius the liquid molecules should have a lower average kinetic energy compared to the average kinetic energy of the 70 degrees Celsius liquid, which means fewer particles are likely to be evaporated from the 20 degrees Celsius liquid, and bigger number of particles or more particles are likely to be evaporated from the 80 degrees Celsius 70 degrees Celsius particle. This is exactly why, let me put it this, মনে করো হচ্ছে ফ্লোরে বা টেবিলের উপর অল্প কিছু পানি ছড়ায় রাখছি, ঠিক আছে, অ্যান্ড এই পানি ছড়ার একটা জিনিসটা হয়, পানি কিন্তু অটোমেটিকলি ইভাপোরেট হচ্ছে, 1 ঘন্টা 2 ঘন্টা পরে এসে তুমি এই পানিটা আর দেখবা না, তার মানে এই পুরো পানিটা কিন্তু নাই হয়ে যায় না, ইটস জাস্ট গট ইভাপোরেটেড টু দ্য অ্যাটমসফিয়ার। এখন এই ইভাপোরেশনের প্রসেসে কখনো আমরা ধোঁয়াটা উঠতে দেখবো না, বিকজ দিস ইভাপোরেশন প্রসেস ইজ সিগনিফিকেন্টলি লো। However, whenever we boil some water, before the boiling essentially starts, or if you are having coffee or tea which is
high and which is hot enough not to boil the water whenever it's poured in your cup. You have, let's say you have having a cup of tea, that temperature of the tea is bit lower than 100 degrees Celsius, because if it was that 100 degrees Celsius, you'd be seeing boils coming out of it. You don't see that. But in that case, you will see from the surface of the liquid, you can see the smoke coming out. That smoke is essentially water vapors evaporating so fast that they are producing something like a smog. So it's a miniature version, it's a very miniature version of what we essentially call a fog. So you're having the evaporation happening so fast that you can physically see their existence as they are converting from liquid to gaseous state. But right after a certain height, that smoke essentially gets disappeared altogether, because at a certain height, all the water molecules are capable to spread out into the atmosphere effectively, and you don't see them anymore. As long as they are clamped up, but they are about to separate out from each other, you can still see them as a smoke, which is basically water molecules evaporating pretty fast. এই সবগুলি কথা বলার একটাই পয়েন্ট ছিল, just to highlight the single point that whenever evaporation happens, evaporation will essentially happen much too faster at high temperature and much slower at low temperature. But সব temperature evaporation কিছু না কিছু হবে. As long as you have liquid in contact with open atmosphere, you will always have evaporation. So why from the surface only? Because from the surface only, because only the surface molecules have the access to the atmosphere. তুমি যদি সারফেস মলিকুলের নিচে চিন্তা করো, মনে করো সারফেস মলিকুলের এক লেয়ার নিচে কোনো একটা পার্টিকুলার, মনে করো কোনো একটা সার্টেন লিকুইডের স্টেট হচ্ছে এরকম। আচ্ছা, দিস ইজ এ গুড কোশ্চেন, লেট মি অ্যাড্রেস দিস ইন এ বিট ডিটেল। মনে করো কোনো একটা সার্টেন লিকুইডের সিচুয়েশন হচ্ছে এরকম যে লিকুইড পার্টিকলসগুলোর কমপ্লিটলি ইভাপোরেট হওয়ার জন্য আমাদের মনে করো 10 জুল এনার্জি লাগে, ওয়ার ইজ দ্য অ্যাভারেজ এনার্জি অফ দ্য লিকুইড পার্টিকলস ইজ লেটস এ 2 জুল। মানে হচ্ছে অ্যাভারেজ এনার্জি হচ্ছে 2 জুল করে, কিন্তু ইভাপোরেশন হওয়ার জন্য 10 জুল লাগবে। অ্যান্ড সারফেসে কোনো একটা মলিকুল যদি কোনো একটা ইনস্টেন্সে 10 জুল বা 11 জুল বা 12 জুল হঠাৎ করে পাওয়া যায়, তাহলে সেটা অটোমেটিক্যালি গ্যাসে কনভার্ট হয়ে অ্যাটমসফিয়ারে চলে যেতে পারলো। দ্যাটস এ সাকসেসফুল ইভাপোরেশন প্রসেস। আর মনে করো সারফেসের নিচের লেয়ারে কোনো একটা পার্টিকেলের সামহাও কোনো সময় লিকুইড কলিশন থেকে তার মধ্যে 10 জুল বা 11 জুল এনার্জি আসলো, এটা কিন্তু ডিরেক্টলি আমাদের অ্যাটমসফিয়ারে যেতে পারবে না, বিকজ ইট উইল এসেন্সিয়ালি কলাইড উইথ ওয়ান মোর পার্টিকল হুইচ ইজ নট ওপেন টু দ্য অ্যাটমসফিয়ার। সো সে তখন তার এনার্জিটুকু আবার কি হবে, ওই যার সাথে কলাইড করবে তাকে দিয়ে দিবে। বুঝতেছো? Yes, sir. ইট ইজ সামথিং লাইক দি, হ্যাঁ ইট ইজ সামথিং লাইক দিস। মনে করো হচ্ছে তোমরা সবাই স্কুল ছুটি হওয়ার পর স্কুল থেকে বাইরে হওয়ার চেষ্টা করতেছো, ঠিক আছে? এখন তোমাদের গেট খোলা আছে, কিন্তু গেটে টিচাররা দাঁড়ায় আছে বিকজ দে ডোন্ট ওয়ান্ট ইউ টু গো আউট। এখন মনে করো ইফ ইট সো হ্যাপেন্স দ্যাট সাডেনলি ফ্রম দ্য ইনসাইড দের ইজ এ বিগ পুশ of kids. All the kids who are very close to the gate, they might be pushing, penetrating through the teachers and eventually come out, some of them. But people who are inside the school, pretty far away from the gate, no matter how much energy they have, they cannot immediately come out of the gate. Something like this. To become evaporated, you have to have access to the atmosphere immediately. So, sir, collision passes on energy. The collision passes on energy, yes. And when the surface molecules have a larger amount of energy than the average kinetic energy, they have the ability to like go into the atmosphere. Exactly. Each process is minute evaporation rate je gas convert hoy. What do you mean by minute? Slow? Much slower compared to boiling. Definitely. Evaporation is always much too slower than boiling, because evaporation only happens from the surface and only a handful of the particles can do this thing. Whereas if you are having boiling, let's say if you heat up a certain amount of liquid at 100 degrees Celsius, the conversion from liquid to gas will happen all over the liquid. In any location of the liquid, this conversion will happen, and whenever it will be produced, that gas molecules would not immediately come back to liquid state. They would start to produce bubble, and those bubbles are gonna penetrate through the gas, through the liquid, and eventually they'll be popped into the atmosphere. So because they can maintain their bubble state, let me finish, because they can maintain their bubble state, whenever the boiling is happening, they will produce bubbles. That's the important bit. Bubble হওয়া মানে হচ্ছে যে পার্টিকেলগুলো একবার লিকুইড থেকে গ্যাসে কনভার্ট হয়ে গেল, তারা ইমিডিয়েটলি আর লিকুইডে কনভার্ট হলো না, বিকজ এন্টায়ার বাবলটা আবার কি হবে, উঠে এসে অ্যাটমসফিয়ারে ফ্রি হয়ে যাচ্ছে, হুইচ মিনস ইউ হ্যাভ সাকসেসফুল কনভার্সন ফ্রম লিকুইড টু গ্যাস ফর
one shot and that one shot is successful. Even if it doesn't happen at the surface, even if it is happening somewhere under the surface, bubbles will form and those bubbles will travel to the surface and be open to the atmosphere, and the gas molecules can eventually escape to the atmosphere. This is why evaporation is a much too slower process compared to boiling. Bolo. বাবলের ওই এটা হচ্ছে if the water molecules turn into gas under the surface, they will have enough energy to sustain that in the gas when in boiling, right? Exactly, and there will be too many water molecules converting to gas molecules simultaneously. So many of the gas molecules will combine together to produce the bubble. And once you have a bubble, many of the gas molecules will keep on entering that bubble, and that's why the bubble will slowly become bigger. So the neighboring water wouldn't be able to suppress that bubble. Rather, the bubble will slowly become bigger and bigger and bigger as long as it is under the water, not yet exposed to the atmosphere. It is rising, but as it rises up, it slowly becomes bigger because more boiling will happen on the inside surface of the bubble. Or in other words, I can tell you is that that bubble is gonna provide sort of like an open surface for the water molecules which are neighboring that surface. If that makes better sense. বুঝা গেছে? Basically, the bubble are all of the gas molecules united to resist the pressure of the water, which is trying to suppress. Yes. But they would, but Once they reach- yes, bolo. Once they reach the surface, they will pop and escape into the atmosphere. Yes. Okay, sir. Okay. Any further question about this process that I just discussed? Anyone? Sir, Bolo. bubbles is not like any kind of atmospheric gas. I mean, the way I thought that bubbles were the atmospheric gas. No, bubbles under the liquid, they are exclusively made from the gaseous state of that liquid. Bubbles inside the liquid are exclusively made from the gaseous state of that liquid. But once they are exposed to the atmosphere, they reach to the surface and pop off. Then the gaseous particles are released into the atmosphere. But inside the liquid, they are altogether made from the liquid particles of that liquid. But those particles are not in liquid state anymore. They're in gaseous state. Sir, what causes the bubbles to not pop inside the liquid? The higher energy content of the higher energy content of the water molecules. I mean, for the bubble to be suppressed, you would require the steam molecules inside the bubble to get reabsorbed into the water molecules. But that's not going to happen, because if a certain steam molecule has to become cooler, it has to be able to give up its extra energy to someone else. Now there is no one around to take that energy because everyone is at high energy level. That's why the bubble cannot get suppressed. The steam particles remain steam. Did I get your question answered? Yes, sir. Yes, sir. Any other question? Anyone? I don't think so. Okay, no one is writing about a question. If you have a question, raise your hand. Anyone? Apparently no. So that was another factor for the temperature. So that's what I discussed. আচ্ছা, এখানে আরো কিছু ফ্যাক্টর আছে। আমি এই ফ্যাক্টরগুলো একটা একটা করে আলাপ করি। আমরা এই টেবিলটাতে একটু পরে আসি। Let's please turn over a little bit and have a go at page number 165. আমি এই ফ্যাক্টরগুলো যেহেতু আলাপ করতেছি, ফ্যাক্টরগুলো আমি একটা করে আলাপ করে ফেলি because it will be easier for you to grasp. এবং এই ফ্যাক্টরগুলো তোমাদের মনে রাখা লাগবে। এই ফ্যাক্টরগুলোর উপর আমাদের পেপার 2 কোশ্চেন হয়, পেপার 3 কোশ্চেন, পেপার 1 কোশ্চেন হয়, এবং যারা পেপার 4 দিবা, পেপার 4 এও এই ফ্যাক্টরগুলোর উপর থেকে প্র্যাকটিক্যাল কোশ্চেন্স হয়। So you need to understand these factors and how do they work properly. So I just discussed the term for the temperature. Now I'm going to go for the idea for humidity of the surrounding air. আচ্ছা, humidity concept তোমাদেরকে বলি. The way I usually go for the concept for humidity is something like this. Let's say you have a glass of water, normal water. If you take a teaspoonful of sugar and pour it into the water. আচ্ছা, Yusuf, you have a question. বলো. Sir, আমরা যে evaporation-এর যে it can occur at any temperature. Can we also say that in a fraction of a second the temperature of certain particles at the surface reaches to for a short time 100 degrees Celsius? No. Hello? We wouldn't be able to say that because
whenever we measure the temperature of a certain amount of gas or liquid, the temperature is measured for a bulk volume of molecules at that location. You cannot measure the temperature of a single gas molecule or a single water molecule. If you want to measure for a single gas molecule or for a single water molecule, you have to refer to the term of the kinetic energy. So let's say if you are having some water at, let's say, 20 degrees Celsius exposed to the atmosphere, all the steam, all the evaporated water molecules that produced, they are also at 20 degrees Celsius. All the liquid molecules, they are also at 20 degrees Celsius. But there is a huge difference in their individual kinetic energy content. In water state, that is much lower. In the gas state, that is much higher. But the temperature is exactly same. You cannot say that the water temperature has reached 100 degrees Celsius. You cannot say that. So, sir, because we cannot measure Earth for that short amount of time, we cannot say that. Temperature is a concept applicable for a bulk volume of substance. You cannot use the term of temperature for a single atom. For example, let's say if I put it this way, let me put it this way. If you want to define Faisal sir, it has to mean by at least a functional brain, functional physiological process, and some output things. I might not have hands or legs. I might still be Faisal sir, because as long as I can speak and my brain works. Let's say I die, everything else is here, but my life is not. I'm not Faisal sir anymore. Something like that. If you want to apply that concept of temperature, that is applicable for a small minimum number of group of particles, not for exclusively a single particle. The concept of temperature is not applicable for a single particle. বুঝে গেছে? স্যার আপনি কই আছেন? আমি কানেকশন হারাই ফেলছি। সরি, আপনি কই আছেন? এখন আমি কানেকশন হারাই ফেলছিলাম। আমি তো এখানে আমার চেয়ারে বসে আছি। নাই। And That means temperature and kinetic energy of the gas molecules or water molecules mean the same thing, but temperature is for the bulk of the molecules, kinetic energy for each of the molecules. এটা কি I would say precisely yes. That means if we define the temperature of one glass of water to be 20 degrees Celsius, that means more or less each of the molecules of that glass of water has 20 joules of energy or something similar. That's why we use the term average kinetic energy. For a specific temperature, you can only say what is the average kinetic energy of the molecules. You cannot say what is the individual energy content of all the molecules. There will be a distribution of energy. Each individual molecule might have a bit higher energy than the average. Some of them can have less energy than average. This is something like population. All the families don't have the same number of kids. Some have more than 2, some have less than 2. Something like that. Number of kids, let's say. But average number of kids is same for all the families, let's say, but exclusive number of kids is not the same. Oh yes, sir. বুঝেছি। I'm bringing up a lot of different examples just to give you acquainted with the concept. I'm not to mess up with your brain, so don't get the wrong idea here. If you have confusion, feel free to ask any question. Yes. Okay, the next topic that we are going to talk about is আচ্ছা আমার এখানে এখনো কোনো রকম মানে লিমিটেড কোশ্চেন দেখায় নাই, so and they haven't disconnected the connection, so I think we can go on. Let's see how far we can go by. আচ্ছা, so the next thing I'm going to define go for is for humidity. Humidity কনসেপ্টটা শুনো। So temperature discussion আপাতত শেষ। If you have a normal glass of water, which is normal water, and you take a teaspoon of sugar and then you put it into the glass of water and you give it a bit of stir, that sugar will completely vanish. Now, becoming vanished doesn't essentially mean that this has been, lost in oblivion. What essentially happened that all the individual sugar molecules got disassociated from their crystal structure, and now they have found their place in the in-between gaps of the water molecules. এই কথাটা ভালো করে বুঝো। The sugar molecules have disassociated from their crystal structure, and they have found their place in the in-between gaps of the water molecules, and because now they are all in some dissociated molecular state, you cannot essentially see them in crystal structure anymore. Hence,
the water becomes sweet all over at the same concentration, and the sugar lattice structure or crystal structure of the sugar has gone. That's what happens in the process of a solution, essentially any solution that is. Now the idea of humidity is something like this. মনে করো, let's say you have some amount of air confined in a room. মনে করো হচ্ছে let's say কোন একটা certain room এ 10 মিটার কিউব ওয়াটার এয়ার মলিকুল আছে, একটা সার্টেন টেম্পারেচারে অ্যাটমসফিয়ার প্রেসারে আছে, এই পরিমাণ এয়ার আছে. Now this air will essentially, these air molecules have a certain amount of gap between them, and within this gap some water molecules can find their place. এখন কতটুকু ওয়াটার মলিকুল এই এয়ারের মধ্যে থাকতে, মনে করো হচ্ছে এই 10 মিটার কিউব গ্যাসের মধ্যে, লেটস সে এই 10 মিটার কিউব গ্যাসের মধ্যে মনে করো এক্স্যাক্টলি 1 মিলিয়নটা গ্যাপ আছে ওয়াটার মলিকুলকে বসানোর জন্য. সো in this among this 10 meter cube gas there are 1 million places where one hydrogen one water molecule can go by and take its place and make the air a bit humid. This is a measure that we call total humidity, the amount of water that a certain amount of air can absorb at maximum. That is a measure. মনে করো সেটা হচ্ছে এখানে 1 মিলিয়ন স্পেসেস. সো এই 10 মিটার কিউব ওয়াটার 1 মিলিয়ন ওয়াটার মলিকুলকে অ্যাবজর্ব করতে পারবে. ইটস ম্যাক্সিমাম ক্যাপাবিলিটি. একটা সার্টেন ইনস্ট্যান্টে যদি আমি এই 1 মিলিয়ন ওয়াটার মলিকুলের জায়গায় মনে করো একটা সার্টেন সোর্স থেকে আমি এখানে স্প্রেটে করে মনে করো রুমে আমি এক্স্যাক্টলি সামহাও গুনে এক্স্যাক্টলি আমি ধরো লেটসে কত 100,000 ওয়াটার মলিকুল এখানে স্প্রে করলাম, মানে 10%. So if I occupy 10% of the maximum available space, then I would say that the humidity or relative humidity of that air is 10%. 10% does not mean that in this air 10% of the molecules are water and 90% of the molecule is and everything else other than water. 10% in this case would mean the air is 10% humid compared to its maximum possible humidity. Get the idea straight. কনসেপ্টটা কি বুঝা যাচ্ছে? একবার রিপিট করুন. বলতেছি জিনিসটা হচ্ছে এরকম যে একটা সার্টেন অ্যামাউন্ট অফ এয়ারে ম্যাক্সিমাম কতগুলো ওয়াটার মলিকুল থাকতে পারবে কম্পেয়ার টু দ্যাট কতটুকুলো ওয়াটার মলিকুল এখন আছে, এই রেশিওটা হচ্ছে হিউমিডিটি. If an air is capable of taking 1 million water molecules, and if it already has 1 million water molecules, we would say the water is 100% humid. We would say the air is 100% humid. How 100% humid মানে এই পুরো অ্যাটমসফিয়ারটা ওয়াটার দিয়ে বানানো না, মানে it does not mean it is made up of 100% water. All the air molecules is H2O. That doesn't mean that. What it means is that all the locations or all the amount of spaces that the water molecules could have occupied are occupied by water molecules. So it cannot accept any further water molecules in gaseous state within itself. That's what we mean by 100% humid air. So if you have less than what it can maximum hold, then its humidity would be less than 100%. So if I say a certain amount of air is 30% humid, that would mean that it can still take more water molecules from another source to fill up the other 70% blank spaces for water molecules that it has. That's what I meant. বুঝা গেছে কিনা? মানে স্যার এয়ারের মাঝখানে যে ব্ল্যাঙ্ক স্পেসেস গুলো আছে সেগুলো যদি পুরোপুরি ওয়াটার দিয়ে ফিল হয়ে যায় তাহলে দ্যাটস 100% হিউমিড. Exactly. আচ্ছা বুঝছি. মানে স্যার হিউমিডিটি আমরা এভাবে ডিফাইন করতে পারি যে ইন ফাইনাইট অ্যামাউন্ট অফ এয়ার the amount of water molecules present divided by total amount of molecules that could have been present is the humidity. Maximum number of water molecule could have been present. Maximum number of water molecules Could have been present. Yes. নিউমারেটরে হচ্ছে যতটুকু আছে, ডিনোমিনেটরে হচ্ছে ম্যাক্সিমাম যতটুকু থাকতে পারে. Exactly. So that's water molecule be defined at the value যেটা আমরা বের করি. typically for a specific temperature এটা একটা ডিফাইন ভ্যালু, মানে এই ম্যাক্সিমাম হিউমিডিটি একটা এয়ারে কতটুকু হবে সেটা আবার ওয়াটার ওই এয়ারের টেম্পারেচার এবং প্রেশার এই দুটো ফ্যাক্টরের উপর কিছুটা ডিপেন্ড করে, বাট হাইলি ডিপেন্ড করে হচ্ছে টেম্পারেচারের উপর. ফার্স্ট অফ অল মোর হাই টেম্পারেচার এয়ার ক্যান টেক মোর ময়েশ্চার, low temperature air can take less moisture. This is exactly why clouds water cycle can work.
মানে let me elaborate this point for your better understanding, কারণ তোমরা কিছুদিন পরে তোমরা হিট ট্রান্সফার প্রসেস পড়বা। ওয়াটার সাইকেল হওয়ার মেইন একটা প্রসেস কি, সেটা হচ্ছে যে সোলার হিটিং থেকে গ্রাউন্ডে যে সকল ওয়াটার বডি আছে, ওশেন্স, লেকস, পন্ডস, সিজ, রিভার্স, বাথটাব, ঠিক আছে, হোয়াট এভার, সামওয়ান ইউরিনেটিং দেয়ার পি অ্যান্ড এভরিথিং এলস, এভরি সিঙ্গেল ওয়াটার সোর্স থেকে আমাদের ওয়াটার মলিকুলগুলো ইভাপোরেট হবে এবং দ্যাট এয়ার উড বি higher temperature compared to the surrounding air, which will produce a hot current. Hot current will rise up in the atmosphere, and that will be highly humid as well, because hot air can hold more moisture compared to the cold air. Whenever the hot air rises up in the atmosphere, it cools off because it is further away from the surface. Surface is the most hot surface. Surface is the most hot because the radiated heat from the sun that can penetrate through the atmosphere and reach onto the solid surface of the earth crust. So that's why the earth crust is the hot surface. So এখান থেকে আমাদের hot airটা huge amount of একটা humidity নিয়ে উপরে উঠে যাবে. As it rises up in the atmosphere, at that location the air becomes cool off, and that's where the water molecules are slowly given out from that atmosphere. That's exactly when the clouds are formed. And when this process becomes so highly extensive that the atmosphere cannot hold that water molecules anymore, then they slowly start to coalesce. Coalesce means slowly start to group together to give us the rain droplets, and then the rain starts to fall. If the process of condensation is small, then we're going to have a small rainfall. If the process of condensation is high, we're going to have very large droplets of rainfall. If the cooling process is very rapid, we're going to have snow. Other than having water, as the water molecules will convert from gaseous state, they will going to directly convert from gas to solid snow. So then we can have snowfall. If that snowfall happens if that conversion from gaseous to solid happens too fast, then we might have hails, which is a bigger solid form of water. বলো। আপনি বলেছিলেন যে যখন আপনার যে আমাদের ওশান থেকে কিছু ওয়াটার মলিকিউল ইভাপোরেট করে এয়ারে উঠে অনেক উপরে চলে গেছে, as it has less density, something happens and it becomes and clouds ওই সামথিংটা আরেকবার It becomes cool down because as it goes higher up, it becomes cooler. The hot air, as it goes higher up in the atmosphere, it cools off, and as it cools off, its capability to hold moisture becomes less. So all the extra moisture slowly starts to come out of the atmosphere as individual water molecules, and that's the cloud formation. So those individual water molecules ki gaseous state থাকে, which is not in between the atmosphere but in its own form, like you could say excess sugar in water. Those water molecules are in a gaseous state, but they have been given out by the atmosphere. So those water molecules will be bonding with each other in a very slight amount of force. That's why they would be appearing to be cloud, but they wouldn't still have enough weight so that they can start falling to the atmosphere, to the ground. They will have enough, they would be attracted to each other and they'll be producing some chemical bond with each other, but they would still be widespread, or they'll be very high, their density will be very low. They will be spread around a huge area, but they will be slightly joined with each other, so their density is pretty much similar to atmospheric density, but they are not perfectly dissolved in atmosphere like they would prefer to. আমি যদি জিনিসটাকে একটু ডিফারেন্টলি বলি, মনে করো হচ্ছে লেটস সে ইউ হ্যাভ এ পিস অফ কটন, রাইট? If you have this piece of cotton, essentially there is fibers of cotton, and inside the cotton fiber you have what? Atmospheric gaps. And মনে করো তুমি কটন পিসটাকে ওয়াটারে চুবাইলা. Let's say the cotton piece holds this structure, and now if you lift it up from the water body, now all of the gap inside is now filled up with what? With water. If you have soaked it into the water and lift it up from the water body, it is now filled up with air. So hot air that goes up from the atmosphere, from the earth's surface in the atmosphere up, that is something like this, that is filled up with water molecules, a high amount of water molecules. As it slowly starts to go up in the atmosphere, as it cools down, it slowly starts to become drier. The air starts to become drier, and as a result it starts to give up its hold up water, and that water starts to express itself as cloud. So why does the air get higher when it goes up? Because hot air has a less density, physical density, compared to cold air.
hot air has a higher humidity but a lower physical density. Two properties. It can hold more moisture than cold air, but in terms of density, hot air is lighter compared to cold air. Bolo. ও হ্যাঁ হ্যাঁ বুঝছি। Is it possible to have 0%? Is it possible to have 0% humidity in air? Naturally, it's very difficult to have, but with appropriate closed environment rooms, you can have dehumidifiers working at very high efficiency, and you can artificially create 0% humid air. But naturally, it is unlikely to have, because open atmosphere has water molecules from any neighboring sources. Naturally, it's very unlikely, but artificially we can create 0% humidity. আরেকটা কোয়েশ্চেন ছিল, যখন the water comes out of the air high above, the formটা কি থাকে when they form the cloud? That is something that we call an interstitial form, that is a borderline form between gas and liquid. Borderline form. Plasma. No, not plasma. Not plasma. If I cannot essentially describe it with appropriate details, because I do not know the exact name of this form or their properties. But one way I can put it this way is this. Let's say okay, let me put it this way. Let's say you have a closed container that is half filled with water, metal container, and you are gonna provide heat to this container. At one point the water is gonna start boiling. Now when the water starts boiling, essentially what happens? Water molecules will convert into steam and enter into the upper surface. Once all the air above the water surface becomes 100% humid, it won't be able to take any more water molecules. But if you still keep on give heating, I mean if the boiling has to continue, তার মানে তখন জিনিসটা হবে, you will have a bidirectional equal transfer. ওয়াটার থেকে পার সেকেন্ডে যতগুলো অ্যামাউন্ট অফ ওয়াটার মলিকুল আমাদের উপরে অ্যাটমসফিয়ারে ঢুকবে, বাই লজিক, বিকজ দ্য ওয়াটার মলিকুলস আর ইনকেপেবল অফ এসকেপ দ্য কন্টেনার, ইটস এ ক্লোজ কন্টেনার, ওই অতগুলো মলিকুল আবার আমাদের ওইখান থেকে কনডেন্স হয়ে আবার ওয়াটারে ব্যাক করতে হবে, বিকজ দ্য এয়ার হ্যাজ বিকাম 100% হিউমিড. It doesn't have any more space to welcome more water molecules. So if it has to have some more water molecules, it has to give up the same number of water molecules as well. So this is something that you can call an equilibrium state of the state change. Can you not? Something like a bidirectional chemical reaction. Yes, you could call it. So if I ask you what is the state of the water altogether in this container, you cannot exclusively answer that question. Because both the steam and the water is present. Exactly. So that state, when the atmosphere gives up their water molecules in the atmosphere, is somewhat like that. It's an interstitial point between gaseous state and liquid state. That's one way I can describe this, but I cannot do any better. I'm sorry. Sorry, is it like dynamic equilibrium? It's sort of like that dynamic. As long as it is in cloud form, it is in dynamic equilibrium. But when the cloud becomes too heavy or the condensation rate becomes too high and it starts to fall down as water droplets, then the conversion process is complete. That means as the cloud becomes denser, as more water is given up by the atmosphere, it becomes closer to water than the Yes. gaseous form. Yes. And once it is completely in the form of water, as more water is given up by the atmosphere, the rainfall occurs, right? Yes. বলো, আর কেউ কোনো কোশ্চেন করতেছিলা? আমি অনেকগুলো ডিফারেন্ট টপিককে টাচ করে যাচ্ছি, বিকজ দিস আর অল সায়েন্টিফিক কোশ্চেন্স দ্যাট ইউ শুড নো. They are not exclusively relevant to your evaporation. I could just say you what happens here and move on, but I usually don't prefer to teach that way, at least not this topic. So humidity core concept আমরা যেটা বলছিলাম, প্রথম যে আমি যেখান থেকে শুরু করলাম সেটা হচ্ছে humidity essentially means what is the maximum number of water molecules,
present number of water molecules divided by maximum number of possible water molecules that a certain amount of air can contain. এই দুটো রেশিওকে আমরা বলছি হিউমিডিটি। এখন একটা জিনিস তুমি নর্মালি বুঝো, একটা সার্টেন লিকুইডের উপরে যদি আমাদের নন হিউমিড এয়ার থাকে, সেটা যে রেটে ওয়াটার মলিকুলকে ওয়েলকাম করতে পারবে, একটা আরেকটা সার্টেন কন্টেনারের উপরে যদি হিউমিড এয়ার থাকে, লেটস সে 50% হিউমিড এয়ার থাকে, সেটা অবশ্যই তার থেকে কম রেটে ওয়াটার মলিকুলকে ওয়েলকাম করতে পারবে। সো দিস ইজ অ্যাবাউট, নাও উই আর টকিং অ্যাবাউট দ্য প্রসেস অফ রিসিভিং। যখন আমরা লিকুইড সারফেস নিয়ে কথা বলতেছিলাম, দেন উই আর টকিং অ্যাবাউট দ্য প্রসেস অফ ডেলিভারিং, যে ওয়াটার সারফেস থেকে ওয়াটার মলিকুলস গ্যাস হয়ে অ্যাটমসফিয়ারে ডেলিভার হবে। নাও উই আর টকিং অ্যাবাউট হাউ মাচ ক্যান দ্য এয়ার অ্যাকচুয়ালি ইনটেক। So if the air can intake more, then you'll have a higher rate of evaporation. If the air can intake less, then you'll have a lower rate of evaporation. If the air cannot take any more, then you'll have a zero rate of evaporation. This is exactly why if you cover a certain liquid container, you can effectively pretty much stop the evaporation. মনে করো একটা সার্টেন লিকুইড কন্টেনারকে তুমি একটা পারফেক্টলি মানে ক্লোজড লিড দিয়ে তুমি ঢেকে রাখছো, ওই লিকুইড কন্টেনার থেকে তোমার ওয়াটার কোনোভাবেই বাইর হতে পারবে না, বিকজ pretty soon all the air that is inside that container will become 100% humid, and once the air becomes 100% humid, further evaporation will not happen. That's one way you can contain moisture into containers. This is one of the ways how pickles are made. Do you guys know what pickles are? Exactly. This is one of the key ways how pickles are made. If you keep the container of the pickle open, over the time your pickle will become drier and drier. Apart from bacterial infection, সেটাতে আমি যাচ্ছি না, but it will slowly lose moisture and it will lose its consistency or might even taste. But we keep the container closed so that all the juices are kept inside, so it has a specific wanted consistency and taste. এই কথাটা এই জন্য বললাম, সেটা হচ্ছে যে আমাদের হিউমিডিটি অফ দ্য এয়ার দ্যাট ইজ প্রেজেন্ট অ্যাবাভ দ্য ওয়াটার সারফেস, সেটা যদি বেশি হয় তাহলে আমাদের ইভাপোরেশন রেট কম হবে, হিউমিডিটি যদি কম হয় তাহলে ইভাপোরেশন রেট বেশি হবে। এই পর্যন্ত বোঝা গেছে কিনা এই পয়েন্টটা? স্যার আমরা ম্যাক্সিমাম হিউমিডিটিকে আমরা স্যাচুরেটেড এয়ার বলতে পারি না? হ্যাঁ বলতে পারি, বলতে পারি। স্যাচুরেটেড এয়ারে কোনো ইভাপোরেশন হয় না? নো, স্যাচুরেশন, তুমি যদি স্যাচুরেশন এয়ার দাও তাহলে সেটাতে কোনো সেটা যে ওয়াটারের কন্টেন্টস থাকে সেখান থেকে কোনো ইভাপোরেশন হবে না, বিকজ দ্য ওয়াটার ক্যানট, বিকজ দের ইজ নো প্লেস ফর দ্য ওয়াটার টু গো বাই। দিস ইজ অলসো, আচ্ছা, রিলেভেন্ট পয়েন্ট, দিস ইজ অলসো ওয়ান অফ দ্য রিজনস দ্যাট even though in the winter the temperature is usually lower compared to the temperature in the rainy season, drying clothes is much too faster in the rainy season, in the winter compared to the rainy season. মনে করো উইন্টার আমাদের অ্যাভারেজ টেম্পারেচার, বাংলাদেশের অ্যাভারেজ টেম্পারেচার হচ্ছে লেটস সে ঢাকা শহরের জন্য 15 ডিগ্রি সেলসিয়াস উইন্টারে, ঢাকা আরও বেশি হয়। মনে করো বাংলাদেশের অ্যাভারেজ টেম্পারেচার উইন্টারে হচ্ছে 15 ডিগ্রি সেলসিয়াস। মনে করো রেনি সিজনে, মানে যে হুইচ ইজ রাইট আফটার দ্য সামার, তখন আমাদের অ্যাভারেজ টেম্পারেচার হচ্ছে মনে করো 20 ডিগ্রি সেলসিয়াস। বাট স্টিল একটা সার্টেন ওয়েট ক্লথকে ড্রাই করার জন্য উইন্টারের সময় লাগবে কম, বিকজ ইন উইন্টার the atmosphere is much dry, because the air flow that we have in the winter season that comes from above the Himalayas, which is a solid ice, so there is practically no air intake, water intake. As a result, the air that flows over our country is dry, so everything that is wet that becomes dried up very easily. Hence the reason we have throat fata, hat fata, kan fata and petroleum jelly ads come so prominent. And just a second, and what happens in the rainy season, the airflow that we have in the rainy season that comes from down from the ocean, from the south, so the air that goes over our country is already humid, because it has come over the oceans, picked up a lot of moisture already. That's why the relative humidity of the air is high. That's why clothes are very difficult to dry up, because the water doesn't want to take any more moisture, so the evaporation process is very slow. We wouldn't say that the air that we have is 100% humid, because যদি 100% humid হইতো তাহলে ভিজা কাপড় কোনোদিনই শুকাইতো না। কাপড় তো শুকায়, সময় বেশি লাগে, তার মানে ইট ইজ মোর হিউমিড বাট নট এসেনশিয়ালি কনসেন্ট্রেটেড টু ইটস ম্যাক্সিমাম। বলো, someone was about to ask a question. স্যার শীতকালে তো শুকনো কাপড় বাইরে রাখলে ওটা ভিজে যায়। শীতকালে শুকনো কাপড় বাইরে রাখলে ভিজে যায় যদি তুমি রাতে বেলা বাইরে রাখো, বিকজ ক্লোজ টু দ্য dawn the temperature drops so low that all the small amount of moisture that the water that the atmosphere has, that starts to condense. Like I said, that the condensation process is dependent on pressure and temperature both. If you keep some dry cloth outside for the entire night,
ক্লোজ টু দ্য ডন মানে হচ্ছে মানে একদম মানে মানে ফজরের কাছাকাছি সময়, তখন এনভায়রনমেন্টের টেম্পারেচার এত বেশি কমে যায় যে অল দ্যাট লিটল অ্যামাউন্ট অফ ওয়াটার in the atmosphere that start condensing and that produces dew drops, and dew drops to হচ্ছে water droplets. So if it gets into contact with dry clothes are going to definitely absorb that. Then again, if you keep it in the same place for, let's say, sorry, if you keep it out in open for up to, let's say, 8 a.m. 9 a.m., it's going to dry up pretty fast as well. ওকে Yeah. আবার বলো, বুঝি নাই। যেখানে ওয়াটার মলিকিউলগুলো যায় হিউমিড এয়ারে, সেখানে ওই স্পেসগুলো থেকে অন্য কোনো মলিকিউলে অন্য কোনো লিকুইডের ভেপার যেতে পারে? That is, I do not exclusively know the answer of this question. I cannot say yes or no. I don't know the answer of this question, but so far I have learned is that because water is a very commonly available liquid all around the globe, typically humidity is usually defined in terms of water. Because if you consider the constituent parts of atmosphere, there is nitrogen, there is oxygen, which is the biggest two parts, and then we have carbon dioxide, and then we have dust particles, bacteria, and other trace elements. So ideally, if you think for a certain object that is supposed to be liquid, which converts itself into evaporation state, that is usually water, so far I can recall. But I'm not essentially 100% sure about the question that you asked. If you want precise answer, you should look them up from different sources. I cannot give you a dependable answer. I cannot. In Earth, 70% of the surface is oceans of water. If say in another planet there is a large amount of another liquid instead of water, সেই planet humidity will be defined in terms of that. Well, humidity essentially means that how much water molecules could be present with ratio for how much water molecule is present. The other way around. আমি পরে টাগে বলছি, আগেরটা পরে বলছি. So if you think about humidity, that has to be with water, with respect to water. But let's say if you want to define humidity in terms of some other constituent, then it might be something else. That should be some other. That can be the same mathematical ratio, but for some other material, we could also have that. Yes, why not? Acha, moving on from this topic, এরপর যেটা আছে সেটা surface area of a liquid. Surface area of a liquid is very simple. For the same temperature, for the same liquid, for the same pressure, if you have a bigger surface area থেকে essentially বেশি rapidly evaporation হবে, smaller surface area থেকে কম rapidly evaporation হবে। এটা নিয়ে তো কারো কোনো কোশ্চেন থাকার কথা না, থাকা বুঝতেছো? এটার উপর বেস করে তোমাদেরকে দুটো এমসিকিউ দেখাই। ইউসুফ কি মুড চেঞ্জ হচ্ছে বারে বারে? মুড সুইংস। বললাম দুষ্ট করে না। না না না, তোমাকে বললাম, আমি পোলাবান বলছি, মানে সবাইকে বলছি। পোলাবান দুষ্ট করে না। ইউসুফ ইনক্লুডেড। পোলাবান চুপ থাকো। আমি কি দেখাতে চাইলাম? ইভাপোরেশন। এটা না হঠাৎ হয়ে গেছে। I don't want to say that, but I'm pretty proud about it. You should be. কি বলবো? এই কোশ্চেন নাম্বার 13টা দেখো, বলো চুপ থাকো, আস্তে হাস হাস। আমি তো বলিলে আমি দেখি। I just found out the source. আমি কি কথা বলছি আমি দেখছি? I never said that. দেখো 13 দেখো, বলবান, have a look. The diagram shows a cross section through a rainwater puddle formed in a shallow hole in the road surface. Over a period of time, air temperature and wind speed and wind direction remain constant. What happens to the rate of evaporation of the water from this puddle? Now think about this. এই পাডলের ওয়াটার
এখন কারেন্টলি সারফেস এরিয়া হচ্ছে বিরাট একটা সারফেস এরিয়া, যত ওয়াটার ইভাপোরেট হবে ডেপথ যত কমবে আমার ওপেন সারফেস এরিয়াটা আস্তে আস্তে কমে আসতে থাকবে না? Yes, sir. মনে করো এখন একটা বড় একটা সার্কেল আছে, একটু পরে যখন ওয়াটার কিছু ইভাপোরেট হয়ে যাবে, এই ওয়াটারের ডেপথ যখন কমে যাবে ওপেন সারফেসটা আরও ছোটো হয়ে আসবে, আরও ছোটো হয়ে আসবে। তার মানে কি, যত ওয়াটার এখানে ইভাপোরেট হচ্ছে তত তোমার সারফেস এরিয়াটা কমে যাচ্ছে। তার মানে এসেন্সিয়ালি আমাদের এখানে কী হবে, দ্য রেট অফ ইভাপোরেশন উইল বিকাম ডিক্রিজ বিকজ দ্য সারফেস এরিয়া অলসো ডিক্রিজ। এই ইজ দ্য কারেক্ট রেসপন্স। আরেকটা কোশ্চেন দেখাই, আরেকটা কোশ্চেন কি এখানে আছে? এই কোশ্চেনটা এখানে নাই, থাকলে ভালো হতো। আচ্ছা আমি একে দেখাই, ডোন্ট ওয়ারি। মনে করো তোমার কাছে ডিফারেন্ট শেপের কতগুলা কন্টেনার আছে, আমি ফ্রি হ্যান্ড রাখতেছি, সো ডিসরিগার্ড দ্য শেপ, ট্রাই টু আই মিন ডু রিগার্ড দ্য শেপ, ডিসরিগার্ড দ্য ড্রয়িং ডিফিকাল্টি। মনে করো লেটস সি ইউ হ্যাভ এ বিকার, লেটস সি ইউ হ্যাভ এ কনিক্যাল ফ্লাস্ক, লেটস সি ইউ হ্যাভ এ পোর্সেলিন বেসিন। ঠিক আছে, all of them are filled up with water by some height and they are all open to atmosphere, কোনোটাতে কাভার দেওয়া নাই। নাও কোশ্চেন, লেটস এটা হচ্ছে 1, এটা হচ্ছে 2, এটা হচ্ছে 3। ফর 1 ইভাপোরেশন কনস্ট্যান্ট থাকবে, ইভাপোরেশন রেট কনস্ট্যান্ট থাকবে, কারণ আমার অ্যাটমসফিয়ার, আমার ইভাপোরেশন হইলেও কী হবে, আস্তে আস্তে আমার ওপেন সারফেসের ভলিউম, ওপেন সারফেসের কিন্তু কমবে না, কারণ এটার কনস্ট্রাকশন হচ্ছে সিলিন্ড্রিক্যাল। সো যত ইভাপোরেশন হতে থাকবে তত আমাদের সারফেস এরিয়াটা সেমই থাকবে। তার মানে এখানে ইভাপোরেশন রেট কনস্ট্যান্ট। এখানে কি হবে? স্যার কম থাকবে, কারণ 5 এখানে ইভাপোরেশন রেট বাড়বে, এটা কনস্ট্যান্ট থাকবে। এখানে ইভাপোরেশন রেট বাড়বে, কারণ হচ্ছে এখানে যখন আসে তখন ইভাপোরেশন রেট হচ্ছে এইটুকু ডায়ামিটার, কমে যখন এখানে চলে আসবে তখন ওপেন সারফেস এরিয়া বাড়বে, কমে যখন এখানে আসবে তখন ওপেন সারফেস এরিয়া আরও বাড়বে। স্যার এখানে ওয়ালসের সাথে লেগে আবার কনডেন্স করে কি ব্যাক না, নট এসেনশিয়ালি, আমাদের তো সারফেস তো ওপেন। যদি এখানে একটা কাভার দেওয়া থাকতো তাহলে আমাদের কনডেনশন ব্যাক হওয়ার একটা কোশ্চেন আসতো, কাভার তো দিই নাই। না লাইক স্যার মানে কার্ভড এজেস গুলাতে গিয়ে আপনার ড্রপলেটস গুলো লেগে গিয়ে কি নিচে আসতে পারে না, ওটাই বলছি তোমাকে। এই কনিক্যাল ফ্লাস্কের গ্লাসের টেম্পারেচার কি 0 ডিগ্রি নাকি রুম টেম্পারেচার? Room temperature. So why would this be able to cool off those steam molecules? না, that's I'm giving the reason that why can it not happen. বুঝছো কি বলছি? ইয়েস স্যার। তার মানে হচ্ছে কনিক্যাল ফ্লাস্কের জন্য যত ইভাপোরেশন হবে আস্তে আস্তে কী হবে, আমাদের ইভাপোরেশন রেট বাড়বে। ওয়ারেজ ফর এ পোর্সেলিন ফ্লাস্ক এরকম শেপ যদি হয় তার ইভাপোরেশন রেট আস্তে আস্তে কী হবে, কমবে, কারণ ওপেন সারফেস এরিয়া আস্তে আস্তে কমে আসতে থাকবে। এই ডিসকাশনটা কি সবার বোঝা গেছে? বোঝা না গেলে হাত উঠাও। স্যার একটু রিপিট করবেন, মানে কি কমবে? আমি আবার বলতেছি, শুনে যাও। অ্যাজ ওয়াটার উইল ইভাপোরেট ফার্দার, the cross sectional area of this container will not change, water surface area will be remaining same. So evaporation rate for this container will not change as more water is evaporated. As water will be evaporated from this container, the open water surface area will increase, so evaporation rate will increase. For this one, in the opposite reason, evaporation rate will decrease. Abdullah bolo, you have a question? Number 2. Hello? স্যার আব্দুল্লাহ হাত উঠাইছো, বলো। আচ্ছা হাত নামা ফেলছো। আমি দুইটা আব্দুল্লাহ এখানে, আমি আরেকটা। স্যার আমার আরেকটা কোশ্চেন ছিল স্যার, স্যার পারভেজ স্যারের কাছে পড়াশোনা শেয়ার বলছিলাম আমরা কনিক্যাল ফ্লাস্ক ইউজ করে ইভাপোরেশনটাকে স্টপ করার জন্য। তুমি এই স্মল ওপেনিং থাকার জন্য তুমি ইভাপোরেশনটাকে কমায় আনতে পারবা। আই মিন ফর দ্য সেম মনে করো হচ্ছে এখানে মনে করো সারফেস এরিয়া হচ্ছে 2 সেন্টিমিটার স্কোয়ার, এখানে একটা সার্টেন লেভেলে মনে করো এই লেভেলেও সারফেস এরিয়া 2 সেন্টিমিটার স্কোয়ার। এই কেসে এই কন্টেনার থেকে যে রেটে ইভাপোরেশন হবে, এই কন্টেনারের ইভাপোরেশন রেট তার থেকে তুলনামূলক কম হবে। বাট অ্যাজ টাইম গোজ বাই এইটার ইভাপোরেশন রেটটা এই ভ্যালুর থেকে আস্তে আস্তে বাড়বে। ওকে, দ্যাটস হোয়াট আই মেন্ট। আর কনিক্যাল ফ্লাস্কের উপরে যদি আমরা একটা কাভার দিয়ে দিই, তাহলে কনিক্যাল ফ্লাস্কে যে কোনো কিছুর উপর যদি একটা কাভার দিয়ে দিই তাহলে কী হবে, এই এয়ারটা ওভার দ্য পিরিয়ড 100% হিউমিড হবে। ওয়ান্স দিস এয়ার বিকামস 100% হিউমিড, দেন ইভাপোরেশন উইল নট হ্যাপেন এনি মোর। ঠিক আছে? সো দ্যাটস দ্য বেনিফিট অফ ইউজিং এ লিড।
Lids can stop the evaporation once the air above the liquid surface become 100% humid. আর কনিক্যাল ফ্লাস্ক কেমিস্ট্রি ল্যাবরেটরিতে ইউজ করার ইভাপোরেশন কমানো হচ্ছে একটা সেকেন্ডারি রিজন। প্রাইমারি রিজনটা হচ্ছে কনিক্যাল ফ্লাস্কের এই শেপটার জন্য তার স্টেবিলিটি অনেক হাই। If you half fill a conical flask, most of the liquid are at the bottom, you have a large base area, so এদিকে ওদিকে ধাক্কা ধুক্কা পড়লে conical flask খুব সহজে কি হবে না, টিল্ট হয়ে পড়বে না, unlike measuring cylinder or unlike beaker. Beakers and measuring cylinders are very prone to flip over, but conical flasks are very less likely to flip over unless you are really clumsy. So we can keep corrosive liquids, acids and high concentration acids or bases in a conical flask with a higher safety value. Any questions so far? No, sir. Number two. সেকেন্ডটাতে কেন কম ইভাপোরেট হবে? সেকেন্ডারতে কেন কম ইভাপোরেট হবে? কম ইভাপোরেট হওয়ার কারণ হচ্ছে এখানে আমাদের আলটিমেট ওপেন এরিয়া টু দ্য অ্যাটমসফিয়ার, মানে এই জিনিসটা বুঝো। আচ্ছা বুঝাচ্ছি, ইটস এ গুড কোশ্চেন। এখান থেকে মনে করো ওয়াটার মলিকুল ইভাপোরেট হলে আমাদের এয়ারটা আস্তে আস্তে বেশি হিউমিড হলো, অ্যাটমসফিয়ারটা কম হিউমিড। এই এয়ার মলিকুল, এই ওয়াটার মলিকুলগুলো, এই হিউমিড এয়ারটা ব্রাউনিয়ান মোশন দিয়ে এখান দিয়ে আস্তে আস্তে বাইরে হয়ে যেতে হবে। যখন এখান থেকে বাইরে হয়ে যাবে তখন এটার কনসেন্ট্রেশন আরও একটু কমবে, তখন আরও ফার্দার ইভাপোরেশন হতে পারবে। তার মানে কি, যেহেতু এখানে ওপেন সারফেস কম, তার মানে এই ব্রাউনিয়ান মোশন পাস হওয়ার জায়গাটা কম, ওই জন্য আমাদের এখানে আস্তে আস্তে ইভাপোরেশন হবে। বাট এখানে তো বের হয়ে যাওয়ার জায়গাটা অনেক বেশি, সো এখানে ব্রাউনিয়ান মোশন হওয়ার জন্য অ্যাভেলেবল স্পেস অনেক হাই। That's why the evaporation would be in general more compared to here and here when they have the same surface area. It's about the transfer volume surface, transfer volume cross section, মানে এখানে ট্রান্সফার ভলিউম ক্রস সেকশন কম, এখানে ট্রান্সফার ভলিউম ক্রস সেকশন বেশি, that's why it will have a higher rate. মুনাম বুঝছো? জি স্যার বুঝছি। ওকে, নাম্বার 4টা বলছে মুভমেন্ট অফ দ্য এয়ার অ্যাবাভ দ্য সারফেস অফ দ্য লিকুইড। এটার মেইন রিজন হচ্ছে যে কোনো একটা সার্টেন কন্টেনারের উপর যদি আমাদের মুভমেন্ট অফ দ্য এয়ার না থাকে, কম্পেয়ার টু যদি মুভমেন্ট অফ দ্য এয়ার থাকে, যেখানে এয়ার ফ্লো করবে সেখানে আমাদের তাড়াতাড়ি ইভাপোরেশন হবে। বিকজ এয়ার ফ্লো করা মানে হচ্ছে উই আর পুশিং আউট দ্য হিউমিড এয়ার অ্যাবাভ দ্য লিকুইড অ্যান্ড ইউ আর ইন্ট্রোডিউসিং ড্রাই এয়ার, and as a result, since it is now open to drier air, so you have less humid air in contact with the liquid surface, so you have more evaporation rate. So if you have a fan running, you have a higher evaporation rate. This is also the basic reason that we know for all of our regular purpose that this is exactly the way how hair dryer works. হেয়ার ড্রায়ারকে তুমি যদি হিটার না অন করেও চালাও তাও চুল খুব তাড়াতাড়ি শুকায় যায়। মেইন রিজন হচ্ছে একটাই, যে আমরা ড্রাই এয়ার কন্টিনিউয়াসলি ফ্লোইং করতেছি, সো দ্য humid air that is being produced from the hair that is being pushed away, and the hair is always exposed to dry air, so evaporation can be faster. However, if we turn on the heater of a hair dryer, যেটা তোমাদের যে বইতে ছবিতে দেওয়া আছে, blowing wet hair with a dry hair, so আমরা যদি হিটার অন করি তখন যেটা হবে, we are gonna heat up the hair and we are gonna also provide ফ্লো অফ এয়ার। তার মানে হচ্ছে তুমি টেম্পারেচারটাকে ইনক্রিজ করে দিলা, একই সাথে তুমি হিউমিড এয়ারটাকেও সরাই দিতেছো, সো ইউ আর অ্যাডিং ইন 2 factors. দ্যাটস ওয়াই ইউর হেয়ার ক্যান বি ড্রাইড মাচ টু র্যাপিডলি, which definitely damages the air to some extent, but that's the physics processes that it can make the drying process much too faster. Any question? আচ্ছা পোলাবান, তোমাদেরকে একটা নর্মাল একটা কোশ্চেন করি। তোমাদের এই যে ফেডারেলের বইটা যে লেখা আছে, পুরো বইটাই সবগুলো পেজে 2টা কলাম করে লেখা, খেয়াল করছো? সেন্টারের দিকের অ্যাবাউট 60% স্পেসে লেখা, আর লেফটে রাইটে অনেকগুলো জায়গায় খালি জায়গা, সাদা জায়গা পড়ে আছে। 2টা ছবি দিছে, 2টা ছবির উপরে খালি জায়গা আছে। If you go back to the other pages, there are a lot of blank spaces on the outer sides of the pages. Do you kids know why they have written a book like this? I mean, wouldn't it be much too conservative to use the entire available space? So that students can write their own reactions, questions, their personal notes in those blank spaces. As you will slowly go higher level in your study, you will always find that good books are written in this fashion, so that you do not have to keep an additional notebook to keep tags of this book. You can keep your tag within the book, you can write your questions over here, so that you can have references over here as well. বুঝা যাচ্ছে? So these spaces are given for a reason, so utilize those spaces for your benefit. বইতে লেখা একটা ভালো জিনিস, বইতে লেখা খারাপ জিনিস না, ডোন্ট গেট দ্য রং আইডিয়া।
বাট লেখা বলতে আমি এখানে ক্লাস 2-3 বাচ্চাদের মতো মানে হাতি ঘোড়া আঁকার কথা বলতেছি না, আই এম মিনিংফুল রাইটিং। বলো আমার স্টিকম্যান আছে কি স্টিকম্যান ফেরত নিবে না, কি ফেরত নিবে না? বই ও বই তুমি সেশন শেষ হবার বিক্রি করার প্ল্যান করতেছো? অনেক স্যার অনেকগুলো Don't plan to sell your books ever. You can give them away, but planning to sell a book is like, in my opinion, one of the stupidest ideas ever. Anyway, that's just my opinion. Number 5 বলছে pressure does not আচ্ছা এখানে দেখাটা জিনিস দেখো, decreasing the atmospheric pressure increases the rate of evaporation. For example, wet objects dry faster at mountaintop or at high altitudes where the atmospheric pressure is lower than at sea level. আচ্ছা প্রেশার কেন আমাদের হায়ার করে, এটার রিজনটা আমি বলি। লো প্রেশার থাকার এসেনশিয়াল মানেই হচ্ছে টিপিক্যালি ওই এয়ারের ভলিউম কম, সরি ডেন্সিটি কম। Think about this. Pressure and volume are না আচ্ছা let's not go there. Boyle's law, আচ্ছা Boyle's law পার্টটা তোমরা কোশ্চেন করলাম পরে বলতেছে। Let me put it this way. মনে করো হচ্ছে একটা হচ্ছে সি লেভেলে একটা সার্টেন জায়গা লোকেশন এ সি অ্যাট সি লেভেল বলতে আমরা মানে সমুদ্রের ভিতরে মিন করতেছি না, অন গ্রাউন্ড বাট অ্যাট দ্য লেভেল অফ সি ওয়াটার, দ্যাটস হোয়াট উই মিন বাই সি লেভেল। মনে করো সি লেভেলে একটা মাউন্টেনের গ্রাউন্ডে হচ্ছে একটা লোকেশন এ আর মাউন্টেনের উপর হচ্ছে লোকেশন বি। Typically, as we go at higher altitude, atmospheric pressure becomes lower. That we have learned in the density pressure chapter, because the upper layers of the atmosphere squeezes upon the lower layers. So lower layer আমাদের pressure বেশি থাকে, upper layer আমাদের pressure কম থাকে. That's the typical thing that we know. এখন pressure বেশি থাকার মানে হচ্ছে these particles are more squeezed with each other. They are having a higher density because they are squashed to be close to each other. এখন whenever the particles are very much close to each other, I mean in this case close to each other doesn't mean close to each other like a traffic jam in Bangladesh. I mean they are not packed together, not a solid state, in gaseous state. They are still in gaseous state, but their average intermolecular space is less compared to a location where the pressure is low. For example, above the mountain where the pressure is low, the particles would have a much significantly higher intermolecular spacing. Now, like I said earlier, that for the evaporation to happen, water molecules have to find some gap in the atmosphere to enter into the atmosphere. So, যেখানে আমাদের গ্যাস molecules অনেক বেশি congested, সেখানে যতগুলো available gaps থাকবে, যেখানে gas particles themselves are already far apart, সেখানে available number of gaps কি হবে? বেশি হবে। বুঝতেছো? Yes, sir. So this will essentially mean that at low pressure we will have a higher evaporation rate, at a high pressure we will have a lower evaporation rate. আমি এই জিনিসটাকে আরেকটা ডিফারেন্টভাবে আমি এক্সপ্লেন করি, সেটা হচ্ছে মনে করো একটা সার্টেন, আচ্ছা আমি একটু আমার ভিডিও ফিডটা একটু দেখো, ভিডিও ফিডটাতে আমি একটা জিনিস দেখাচ্ছি। মনে করো এইটা একটা কন্টেনারের উপরে এটা একটা ঢাকনাটা পারফেক্টলি কন্টেনারের সাথে লাগানো আছে, ঢাকনাটা ছুটবে না। এই ঢাকনাটার এখান থেকে আমরা একটা পাইপ দিয়ে একটা ভ্যাকুয়াম পাম্পের সাথে লাগায় রাখছি। সো দিস ইজ এ ডিভাইস দ্যাটস এ ভ্যাকুয়াম পাম্প। মনে করো এখানে আমাদের কিছু ওয়াটার ফিল আপ করা আছে। ইফ ইউ ডোন্ট রান দ্য ভ্যাকুয়াম পাম্প অ্যান্ড ইফ দিস এন্টায়ার এয়ার ইজ অ্যাট 1 atmospheric pressure, দেন উইল হ্যাভ সাম ইভাপোরেশন রেটিং। সো এখানে মনে করো এখন একটা সার্টেন নাম্বার অফ এয়ার পার্টিকলস ছিল, ওইটার ফাঁকে আমাদের ওয়াটার মলিকুলসগুলো ঢুকতেছে। তুমি যখন ভ্যাকুয়াম পাম্প স্টার্ট করে এয়ারকে পুল অফ করা শুরু করবে, আস্তে আস্তে এখানে নাম্বার অফ পার্টিকলস কী হবে? কমে যেতে থাকবে না? সো অল টুগেদার এখানে অ্যাভেলেবল অ্যামাউন্ট অফ এমটি স্পেস বেড়ে যাবে না এসেনশিয়ালি? সো whenever the empty space is more water molecules can occupy that space. So this surface would have a better acceptability for the water molecules. As a result, at high pressure, less evaporation, at low pressure, high evaporation. So that's the effect of the pressure. And number 6 G factor to us. Number 6 is pretty simple and dumb. The nature of the liquid is a very simple topic. Sob liquid evaporation rate same na.
যেমন হচ্ছে ওয়াটার অনেক ফাস্ট ইভাপোরেট হয়, তোমার যে এই যে কি বলে ওয়েট ওয়াইপস যেগুলো আছে, ফর এক্সাম্পল অ্যালকোহল রাবস অ্যান্ড এভরিথিং, দে অর স্পিরিট বা স্যাভলন যেগুলো দিয়ে আমরা মানে অ্যান্টিসেপটিক লিকুইড হিসেবে যেগুলো মুছি, ওগুলো অনেক আরও ফাস্টার ইভাপোরেট হয়। ইউ ওয়াইপ অন ইউর স্কিন, ইমিডিয়েটলি দে ভ্যানিশেস আপ because they have a much higher evaporation rate. For example, petrol has a higher evaporation rate compared to diesel or octane, something like this. So different liquids by their own virtue has different rate of evaporation. Glycerin evaporates at one rate, water evaporates at a different rate, oil evaporates at a different rate. So liquid bolte, as long as anything is defined as a liquid, it will essentially evaporate, but all of them will not evaporate at the same rate. This is a key difference for different liquid to liquid, which is pretty simple. So we can put this thing. যেমন এখানে আমাদের নেচার অফ দ্য লিকুইডের লাস্ট সেন্টেন্সের একটা জিনিস দেখা আছে, দেখো নেচার অফ দ্য লিকুইড কলামে হেডিংয়ের লাস্ট সেন্টেন্স, Mercury on the other hand hardly evaporates at room temperature because of its high boiling point of 357 degrees Celsius. You see, they haven't said that it does not evaporate, they have said it hardly evaporates, which means evaporation might still happen, but the rate of evaporation would be extremely low. Does it make sense so far? মেটাল ইভাপোরেট করে? Mercury is a metal, it's a liquid metal, so it's a liquid, so any liquid at any temperature might evaporate more or less. So at room temperature under 1 atmospheric pressure, mercury will evaporate, yes. Will it evaporate very rapidly? Never. And if it's an yes or no question, yes, it evaporates. Is that significant? No, it's not significant. ওকে স্যার। Why does high or low boiling point affect the evaporation rate? Any liquid having a higher boiling point essentially mean that it has a very strong intermolecular force, which means to make them convert into gaseous state, individual energy content of one single particle has to be extremely high. Beautiful. এরপরে বেজার কিছু আছে, আচ্ছা এরপরে বেজার কিছু না, আমাদের ফ্রিজে কিছু ওয়ার্কিং মেকানিজম আছে, ফ্রিজের ওয়ার্কিং মেকানিজম আমাদের লাগবে না। আমি গ্যাস লস নিয়ে কিছু কথাবার্তা বলতেছি, গ্যাস লস তোমাদের বইতে নাই, আইডিয়াল গ্যাস লস তোমাদের সিলেবাসে হাইলাইট করা নাই। তোমার তারপর আমার পার্সোনাল রিকোয়েস্ট হচ্ছে তোমাদের বই থেকে ব্রাউনিয়ান মোশন রিলেটেড যে এক্সপেরিমেন্টটা আছে, এক্সপেরিমেন্টটা একটু পড়বা। ব্রাউনিয়ান মোশন কত নম্বর পেজে আছে দেখো তো? Can someone find out the Brownian motion? হ্যাঁ কোনটা? না, হাউস রেফ্রিজারেটর প্রসেস সিলেবাসে না, এটা অনেক আগে ছিল, বাদ দিছে সিলেবাস থেকে। ব্রাউনিয়ান মোশনের আইডিয়া খুব সিম্পল, তোমরা ব্রাউনিয়ান মোশন কেমিস্ট্রিতে পড়ছো না সবাই বাই নাও? সো ব্রাউনিয়ান মোশন আমি ডিটেলসে কিছু বলতেছি না, এটা তোমরা একবার রিডিং পড়বা। ইফ ইউ হ্যাভ এনি কোশ্চেন আইল এন্টারটেইন দোজ কোশ্চেনস ইন দ্য নেক্সট ক্লাস। এটা একটা হোমওয়ার্ক থাকলো। আরেকটা জিনিস আমি ব্যাক করতেছি, সেটা হচ্ছে আমি অ্যাকচুয়ালি ইভাপোরেশনের ফ্যাক্টরসে চলে গেছিলাম বয়লিং আর কনডেনসেশনের ইভাপোরেশন ডিফারেন্স থেকে। সো ওই টেবিলটা তা একটু ব্যাক করো, ওই টেবিলটা আমাদের পুরোটা ডিসকাস করা হয় না। লেটস ফিনিশ দ্যাট। পেজ নাম্বার 163, everyone, 163. I feel pretty good that Zoom did not disconnect us. I feel awesome. না, আমি গতকালকে একটা মিটিং করছি, ওই মিটিংয়ের ডিউরেশন ছিল হচ্ছে প্রায় 1 ঘন্টা 20 মিনিটের মতো, ও তখনও ডিসকানেক্ট দেয় নাই। Let's see how long this luck runs out. আচ্ছা স্যার, আমার একটা ফ্রেন্ড জিজ্ঞাসা করছে এটা কি ইউটিউবে থাকবে আজকে ক্লাসটা? সব ক্লাসে ইউটিউবে থাকবে। আপনি তো রেকর্ড করতেছেন না? ইয়েস, এই যে আমার রেকর্ডিং চলতেছে, যে এই যে রেকর্ডিং বাটন, এই যে। ও আচ্ছা আচ্ছা, আপনি জুমের রেকর্ড ইউজ করতেছেন না? না, আমি জুমের রেকর্ড ইউজ করতেছি না, আমি আমার আলাদা লোকাল সফটওয়্যার ইউজ করতেছি। 163, ওই যে বয়লিং এবং ইভাপোরেশনের ডিফারেন্সের যে টেবিলটা ছিল, সেই টেবিলটা সবাই একটু পড়ো। আইল গিভ ইউ 2 মিনিটস, 2 মিনিটস না, 1 মিনিট। কোনো স্পেসিফিক পয়েন্টে কোশ্চেন থাকলে আমাকে জিজ্ঞেস করো। I have discussed pretty much the whole process of evaporation, so this shouldn't be difficult for you to understand, but still if you have any question you ask me. আগে পুরোটা পড়ো সবাই। There are 6 points here, go through them. স্যার মাঝখানে রিস্টার্ট হচ্ছে যে? কি রিস্টার্ট হচ্ছে? জুম আপনাদের ওখানে কি হচ্ছে? এটা আমার এখানে সমস্যা।
না আমার এখানে জুম এখনো পর্যন্ত কোনো রকম ডিসট্রাকশন দেয় নাই, রানিং স্মুথ সিন্স সো ফার। সমস্যা স্যার ইট ইজ নট নেসেসারি যে ইভাপোরেশনের জন্য সারাউন্ডিং থেকে আসতে হবে, আমরা তো ম্যানুয়ালি সারফেসে হিট প্রোভাইড করতে হবে। Yes. The answer to your question is yes. যেমন এটার খুব কমন একটা এক্সাম্পল তোমাদেরকে বলি, সেটা হচ্ছে কীরকম, মনে করো কোথাও যদি কোনো সার্ফেসে পানি পড়ে, আই এম নট শিওর ইফ ইউ এনি অফ ইউ কিডস হ্যাভ এভার ট্রাইড দ্যাট, other if you don't have something to rub it with, one of the easier way to get rid of the water is that if you rub the water itself onto the surface. Have you guys ever tried that? মনে করো তোমার কোথাও একটু পানি পড়ছে, তোমার মুছার কিছু নাই, তুমি জাস্ট পানিটাকে কোন সবখানে ছড়াই দিলা। If you rub the water off, you'll see that within half a minute or within maximum 1 minute, the entire water will be gone. The idea is very simple. In the process of spreading the water, you're increasing the surface area, factor 1. In the process of spreading out the water, your hand is coming into contact with the water molecules, and your hand is a warmer object. So you are essentially providing those water molecules, all of which are coming to your hand contact, your skin contact, you're providing them some heat energy. So you're increasing the temperature of that water amount. So you're increasing two factors, surface area increase and also temperature increase by a small fraction. Together, they will make the evaporation process faster and the water can go out pretty easily. Permanent sir, when we get wet by water, it feels cool because as the water evaporates, it carries away the heat on our skin. As a result, the remaining substance, the left behind substance become cooler. আচ্ছা আমি কুলিং ইফেক্টটা নিয়ে একটু পরে একটু ডিটেলসে আলাপ করবো, বাট দেখো অন্য বাকি পানগুলো সব বুঝা গেছে সবার? Sir, why do only bubbles form during boiling and not evaporate? Bubbles form because the entire process of bubble formation is that you have all the water molecules at such a high temperature that once you have the conversion of from liquid to gaseous state at any location of a liquid, মনে করো হচ্ছে একটা সার্টেন বিকারের মধ্যে তুমি হিট দিয়েছো ওয়াটার নিয়ে, আর মনে করো 100 ডিগ্রি সেলসিয়াস আসার পর সব লিকুইড পার্টিকেলসগুলোই কী চেষ্টা করবে, ওয়াটারে কনভার্ট হতে চেষ্টা করবে, সরি স্টিমে কনভার্ট হতে চেষ্টা করবে, বাট পুরোটা তো আর একবারে কনভার্ট হতে পারবে না। সো অ্যাট এনি ইনস্ট্যান্ট যখন কোনো একটা সার্টেন ওয়াটার মলিকুল ইনসাইড দ্য লিকুইড গ্যাসে কনভার্ট হয়ে যাচ্ছে, it cannot give up its extra energy to become liquid once again, because now all the water molecules surrounding, they are also trying to become gas. So it stays in gaseous state, and as a result, and more water molecules come join that gaseous state. As a result, you have a formation of bubble. That bubble that we have inside a liquid is essentially a steam bubble, 100% steam bubble, which is altogether produced from the water molecules simultaneously simultaneously converting into gaseous state altogether. Because those gaseous molecule cannot give up their energy to anyone else, they remain at bubble stage. But that is not the case for evaporation, because in evaporation we don't even have to reach to boiling point. If you don't reach to boiling point, there is no question for any of the water molecules to become gaseous molecule all around the liquid. All that you can have is that conversion possible where the liquid molecules are exposed to the atmosphere. That happens to be exclusively the surface. Okay, sir. বুঝছো? বুঝে Yes, sir. আচ্ছা ঠিক আছে, ওকে। আচ্ছা আমি ইভাপোরেশন প্রডিউসেস কুলিং এই জিনিসটা নিয়ে একটা ছোটোখাটো একটা জিনিস বলি। ইভাপোরেশন কজেস কুলিং। দেখো আমি একটা এক্সাম্পল বলছি, বললাম একটু আমার লেকচারের এই পার্টটাতে মানে স্ট্রিমে খেয়াল করো, আমি একটা জিনিস বুঝাচ্ছি। মনে করো এটা একটা কন্টেইনার, বিকার ওয়াটার দিয়ে ফিল আপ করা, সারফেস থেকে ইভাপোরেশন হচ্ছে, রুম টেম্পারেচার 25 ডিগ্রি সেলসিয়াস, স্ট্যান্ডার্ড রুম টেম্পারেচার 25 ডিগ্রি সেলসিয়াস। আর আমাদের কথা হচ্ছে ইভাপোরেশন প্রডিউসেস কুলিং। তার মানে হচ্ছে আমরা যদি এখানে একটা থার্মোমিটার দিই, থার্মোমিটারের বাল্ব পুরোটা হচ্ছে আমাদের, থার্মোমিটার তো ভয়ঙ্কর হয়ে গেল, এটাতে ভালো থার্মোমিটার আগে যাবে, ইয়েস
I'm awesome at drawing thermometers. বলুন তালি দাও। No, I'm kidding. Don't. My bad. I instigated the wrong crowd. খেয়াল করো, রুম টেম্পারেচার 25 ডিগ্রি সেলসিয়াস, ইভাপোরেশন প্রডিউসেস কুলিং, ইভাপোরেশন এখানে হচ্ছে। সো আমি এখানে থার্মোমিটার দিচ্ছি, তার মানে হচ্ছে এই থার্মোমিটারের টেম্পারেচার ভ্যালু কত আসবে বলো, কত হইতে পারে? 0 ডিগ্রি? It will be definitely less than 25. But how cool can it become? That's my question. Will this cooling effect cool the liquid indefinitely? Can this evaporation freezes up this liquid? No. From our experience, we know that it doesn't happen. Now, let me elaborate this discussion. এই জিনিসটা খেয়াল করো। Whenever evaporation happen, high energetic water molecules will escape from the surface, taking energy out of the liquid and leaving less energetic molecules behind. As a result, the overall energy content of the liquid becomes less, so that produces the cooling. এটা হচ্ছে exact answer যে why evaporation produces cooling. আমি কথাটা একবার বলছি এবং একবারই বলছি, তোমার দরকার ইউটিউব থেকে দেখো, এবং এটা তোমরা যখন ওয়ার্কশিট আনসার করবা পেপার 2 তে তোমাদের এই কথাটা বেশ কয়েকবার লেখা লাগবে যে হাউ ইভাপোরেশন প্রডিউসেস কুলিং। এখন মনে করো, একটু আমি শেষ করি, মনে করো আমাদের এখান থেকে কিছু লিকুইড মলিকুল এনার্জি নিয়ে অ্যাটমসফিয়ারে ইভাপোরেট হয়ে চলে গেল। এই লিকুইডের টেম্পারেচার কিছু কমলো, মনে করো এই লিকুইডের টেম্পারেচার কমে 24.5 ডিগ্রি হইল, আরও কিছু লিকুইড চলে গেল, এখন এইটা টেম্পারেচার আরও কমলো, মনে করো এটা টেম্পারেচার হলো 24 ডিগ্রি সেলসিয়াস। নাও উই হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড ওয়ান থিং ভেরি মাইনুটলি, দিস লিকুইড ওয়াটারের টেম্পারেচার টেম্পারেচার কমার কারণ হচ্ছে হাই এনার্জেটিক মলিকুলস আর গনা কনভার্ট ইন্টু গ্যাস। So as the high energetic molecules enter into the atmosphere, they are leaving from the water. So they are taking energy from the water amount and entering into the atmosphere. So less energetic molecules are left behind. মনে করো হচ্ছে অ্যাভারেজ, মনে করো আমি জিনিসটা খুব সিম্পলি বুঝাই, মনে করো আমি জিনিসটা সিম্পলি বুঝাই, মনে করো 1 2 3 4 5 4 1 2 3 4 5, মনে করো হ্যাঁ, মনে করো 10টা ওয়াটার মলিকুল আছে, মনে করো ওয়াটার মলিকুলগুলোর অ্যাভারেজ কাইনেটিক এনার্জি হচ্ছে 2 জুল, লেটস সে। মনে করো ইভাপোরেশন হওয়ার জন্য দরকার হচ্ছে 10 জুল, ঠিক আছে। অ্যান্ড সামহাও এটা কলিশন করে দেখা গেল এই ওয়াটার মলিকুলের এনার্জি 10 জুল হইলো, এ 10 জুল নিয়ে চলে গেল অ্যাটমসফিয়ার, এখন আর এ নাই, হিসাবের ভিতর নাই, বাকি আছে কয়জন? 9টা। এই 9 জনের টোটাল এনার্জি এখন কত হবে? অ্যাভারেজ এনার্জি ছিল 2 জুল, তার মানে বিফোর দি ইভাপোরেশন all of them, each of them had an average energy of 2 joules, so their earlier their total energy used to be 20 joule. এখন ইভাপোরেশন হওয়ার পরে একটা পার্টিকেলই 10 জুল নিয়ে চলে গেছে, সো -10 জুল, তাহলে বাকি থাকলো কত? 1 থেকে একটু বেশি না, হ্যাঁ মানে বাকি থাকলো হচ্ছে 10 জুল 9 জনের জন্য, সো 10 জুল ডিভাইডেড বাই 9, তার মানে ইন্ডিভিজুয়াল এনার্জি হবে হচ্ছে, এখন অ্যাভারেজ এনার্জি হবে হচ্ছে 1.111 জুল। সো দ্যাটস হোয়াট আই এম সেইং, দ্যাট আগে তাদের অ্যাভারেজ এনার্জি ছিল 2 জুল, এখন তাদের অ্যাভারেজ এনার্জি হয়ে গেল কত? তুলনামূলক কম। সো because the high energetic molecules are leaving from the liquid, they are taking out energy from the liquid amount, so the remaining liquid are of less energy, or you can say less energy liquids are left behind, so that's why we have a cooling effect. The average energy of the particles become lower. But this cooling cannot happen indefinitely. Let me elaborate why. You have to understand, all the air around is at 25 degrees Celsius. এখান থেকে যে ওয়াটার মলিকুলগুলো প্রডিউস হচ্ছে তারাও অ্যাটমসফিয়ারে ইন্ডিভিজুয়ালি ডিস্ট্রিবিউট হয়ে যাচ্ছে, সো অল টুগেদার এয়ারের টেম্পারেচার 25 ডিগ্রি থাকবে। এয়ার টেম্পারেচার 25 থেকে অনেক সিগনিফিকেন্টলি বাড়বে না, বিকজ উই আর টকিং অ্যাবাউট দ্য এন্টায়ার অ্যাটমসফিয়ার। দিস ইজ সামথিং লাইক দ্য আর্থিং ফর ইলেকট্রিসিটি। আর্থিংয়ের কথা মনে আছে? ওই যে মানে কম কিনি নিলে তার সেম থাকে। এক্স্যাক্টলি, সে কিছু ইলেকট্রন নিল বা কিছু ইলেকট্রন তার থেকে নিয়ে নিলাম, হারাইলো, তাও তার ভোল্টেজ 0 নিউট্রালি থাকবে। সো এয়ারটা হচ্ছে ওরকম, হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি, দ্যাট স্মল অ্যামাউন্ট অফ এনার্জি ইনটেক টু দ্যাট অ্যাটমসফিয়ার উড নট এফেক্টিভলি চেঞ্জ দ্য টেম্পারেচার অফ দ্য অ্যাটমসফিয়ার। মানে অ্যাটমসফিয়ার 25 আছে, বাট এই ওয়াটারের তো অ্যামাউন্ট ফাইনাইট,
not infinite like the atmosphere. তার মানে এর টেম্পারেচার কিছু কমে গেছে, বাট whenever this temperature becomes lower, then let's say now the air is at 24 degrees Celsius. Let's say the water is at 24 degrees Celsius, air is at 24 degrees Celsius, and between these two objects, air is the warm object and water is the cooler object. So essentially what will happen, this water will start taking heat from the atmosphere and the surrounding, will it not? Because heat will always travel from a high temperature object to the low temperature object. So a heat absorption to hobe by means of conduction, convection or radiation, whereas the heat loss is happening by means of evaporation. Evaporation যতক্ষণ চলবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের এই ওয়াটারের টেম্পারেচার একটা ফিক্সড লোয়ার টেম্পারেচারে আটকায় থাকবে, বাট দিস কুলিং উইল নট ইনডেফিনিটলি কুল দ্য লিকুইড টু মেক ইট ফ্রোজেন। মনে করো ওয়াটার টেম্পারেচার 25 থেকে কমে 24 হলো, 24.5 হলো, তারপর 24 হলো, এবং দেখা গেল যে আমাদের এই থার্মোমিটার রিডিং কন্টিনিউয়াসলি 24 দিচ্ছে, ওয়ারেজ এই সিমিলার একটা থার্মোমিটার যখন আমরা বাতাসে রাখছি ওই থার্মোমিটার রিডিং আসতেছে হচ্ছে, এই থার্মোমিটার রিডিং আসতেছে হচ্ছে লেটস সে 25 ডিগ্রি। তার মানে দিস ওয়াটার ইজ মেনটেন অ্যাট এ 1 ডিগ্রি সেলসিয়াস লোয়ার টেম্পারেচার কম্পেয়ার টু দ্য অ্যাটমসফিয়ার। দিস 1 ডিগ্রি সেলসিয়াস লোয়ার মানে হচ্ছে evaporation produced a 1 degree cooling, and at this 1 degree Celsius temperature difference, the rate of heat loss, এই কথাটা খুব ভালো করে শুনো, the rate of heat loss by means of evaporation is equal to the rate of heat gain from the surrounding. As a result, it's not cooling any further. বলো, কেন? because this is the cold object, this is the hot object. যদি হিট লসের রেট বেশি হতো তাহলে টেম্পারেচার আরও ড্রপ করতো, সেক্ষেত্রে মানে এই টেম্পারেচার মনে করো এটা যদি 24 থেকে কমে 23 হইতো, এইটা যদি এটা যদি 23 ডিগ্রি সেলসিয়াস হইতো তাহলে 23 ডিগ্রি এটা যদি 23 ডিগ্রি সেলসিয়াস হইতো তাহলে আমাদের হিট লস রেট একটু বেশি হইতো, হিট গেইন রেটও বেশি হইতো। বাট ওয়ান্স ইউ গেট এ ফিক্সড টেম্পারেচার অফ দিস ওয়াটার, that would mean the rate of heat loss and rate of heat gain has become equal. That's what we mean by fixed temperature. একটা অবজেক্টের থেকে যদি হিট লস বেশি হয়, হিট গেইন কম হয়, তাহলে তার টেম্পারেচার ড্রপ করবে। একটা অবজেক্ট যদি হিট গেইন বেশি হয়, হিট লস কম হয়, তাহলে তার টেম্পারেচার রাইজ করবে, ঠিক কি না? সো তার মানে হচ্ছে যেহেতু আমাদের এখানে ওয়াটারের টেম্পারেচার যদি একটা লোয়ার ফিক্স পয়েন্টে এসে ফিক্স হয়ে যায়, তার মানে হচ্ছে এখন আর সে হিট লস এবং গেইন রেটটা ইকুয়াল হয়ে গেছে। So evaporation produces cooling. That does not mean that the water will be cooled to a very cold temperature, but it will be maintained at a certain lower temperature than room temperature as long as the evaporation process continues. এখন তুমি যদি চিন্তা করো, লেটস সে এটু পর্যন্ত হচ্ছে একটা ডিসকাশন। সেকেন্ড আরেকটা ডিসকাশন, মনে করো আমি এই কন্টেনারের উপরে একটা কাভার দিয়ে দিলাম, থার্মোমিটারটাকে রেখে আমি কন্টেনারের উপর একটা কাভার দিয়ে দিলাম। কাভার দিয়ে দিলে কী হবে? এই পার্টিকেলগুলো আস্তে আস্তে এই এয়ারটাকে 100% হিউমিড করবে। তার মানে তোমার এই টেম্পারেচারটা 25 ছিল, বাট আফটার সাম টাইম, সিগনিফিকেন্ট অ্যামাউন্ট অফ টাইম, লেটস সে 5-10 মিনিটসে এই টেম্পারেচারটা আবার বেড়ে কত হবে? 25 রিচ করবে, কারণ এখন আর তুমি ইভাপোরেশনটাকে কন্টিনিউয়াসলি রান করতেছো না। মেক সেন্স? এটা কি ওরা যদি কনডেন্স হয়ে নিচে পড়ে তাহলে 25 হবে নাকি উপরে কমপ্লিটলি স্যাচুরেটেড হয়ে গেলে 25 হয়ে যাবে? উপরে কমপ্লিটলি স্যাচুরেটেড হয়ে যাওয়ার সাথে সাথে তোমার টাইম হবে। কেন হবে বলি, এই এয়ারটা যত স্যাচুরেটেড হতে থাকবে ইভাপোরেশন রেটটা তত কমতে থাকবে। সো দিস ইজ এ গ্র্যাজুয়াল প্রসেস। As this air becomes more and more humid, less and less evaporation will happen. As a result, the temperature difference will slowly become less and less. When this air becomes 100% humid, then your temperature will pretty much reach 25 degrees Celsius. But this rise from 24 to 25 can take 5-10 minutes of time, because you would require this entire air to become 100% humid first. বুঝতে পারছি? Yes, sir. That's pretty much everything about the evaporation process, and today's class is almost close to time, so we'll close it pretty soon. আমি জাস্ট একটা হোমওয়ার্ক বলে দেই, তোমাদের এরপরে ক্লাস কবে? সানডেতে না? তোমরা এই এমসিকিউ পেপারটা পুরোটা ট্রাই করবা, কম্পাইলেশন 16 অল অফ ইট। স্যার কথা শোনা যাচ্ছে না। অবশ্যই কম্পাইলেশন 16 এইটা পুরোটা ট্রাই করবা, অ্যাটেম্প করবা। কোনো প্রবলেম থাকলে আমি ফার্স্ট থিং ফার্স্ট নেক্সট সেটা দেখাবো।
পেপার টুতে কিছু আছে কিনা এরকম একটু দেখি, একটু ওয়েট করো, আগে চ্যানেল থেকে চলে যাও না। পেপার টুতে এক্সক্লুসিভলি গ্যাস এই স্টেট অফ ম্যাটারের উপর একটা ওয়ার্কশিট থাকার কথা, বয়েলস ল, এছাড়া এই যে এইটা, এরপর এক্সপানশনের একটা চ্যাপ্টার থাকার কথা। আচ্ছা এক্সপানশন এখানে নাই, নেভার মাইন্ড। এই ওয়ার্কশিটটা পেপার ওয়ানের জন্য হচ্ছে ওইটা, আর পেপার টু এর জন্য হচ্ছে যে এইটা গ্যাস বিহেভিয়ার, বাউন্ডারি এন্ড মোশন, বয়েলস ল, এই ওয়ার্কশিটটা। এই দুটা ওয়ার্কশিট যতটুকু পারো ট্রাই করবা, প্রবলেম থাকলে আমি নেক্সট ক্লাসে দেখাবো। স্যার বয়েলস ল বয়েলস ল আছে, সিলেবাসে আছে না। হিট ক্যাপাসিটি পড়ানো শেষ হয় না, হিট ক্যাপাসিটি এখন পড়া নাই, হিট ক্যাপাসিটি ইনশাআল্লাহ নেক্সট ক্লাসে পড়াবো। স্যার কম্পাইলেশন 8 আর P1 এর জন্য কম্পাইলেশন 16। ওকে স্যার। Everyone, thank you very much. The class is over. You can leave. I'm stopping the video recording.